Мы решили в этом году попробовать такой доклад, как Lunch Session, то есть именно в свободной форме, легкие такие доклады. В данном случае это спонсорский доклад, именно представлен доктором в виде, скажем так, особенностей назначения антикоагулятивной, которую мы все с вами прекрасно знаем. Да? Но остановимся на некоторых аспектах, которые изначально, скажем так, были заложены еще разработчиками данного препарата. Но, к сожалению, многие наши коллеги бывают это упускают. И мы хотели об этом просто напомнить вместе с компанией Абди Ибрагим Global Farm. Препарат ривароксабан, действующий препарат, действующее средство, которое вы все прекрасно знаете. В свое время все международные исследования, доказательные базы разработаны именно на нем, которые проводились во всем мире. Здесь вот указаны именно, который самый знаменитый, именно Ксалия-Лея, это исследование, в котором участвовал лично мое отделение, в котором я работал. И мы даже представляли результаты именно в Дюссельдорфе, потом в Майнце в Германии. И тогда же, когда мы разговаривали именно с разработчиками препарата, да, с медицинскими экспертами, а именно Сильвией Хаас, и когда мы уточняли вопросы в процессе практического применения препарата, клинических доз, да, вот, которые мы знаем, стандартную дозировку, 15 мг 2 раза в день, 21 сутки, затем по 20 мг далее пролонгировано. Мы тогда отметили, что если у пациента, скажем так, коморбидный, либо пациент имеет избыточный вес, данная схема препарата не очень работала. То есть мы не получали быстрый ответ. И тогда нам сказали то, что до этого мы не знали. Я хотел бы с вами поделиться, и сейчас об этом в основном чаще уже пишут. То есть стандартные дозировки препарата ривароксабан, именно данный 15 мг 2 раза в день, 21 сутки, да, и далее по 20, они рассчитаны на среднестатистического человека вес 50-60 кг. То есть далее, если пациент более избыточным весом, то есть 80-100 кг и выше, а у нас часто такие пациенты, вы сами знаете, мы должны коррегировать данную дозу, мы должны увеличивать. То есть идти по уже не 30 мг в сутки, а 40 мг и даже более. Как действовать? И именно критерии безопасности пациента также у ривароксабана наиболее изучены. Многие знаете данные шкалы, данные исследования, которые представлены здесь, которые доказывают ее безопасность именно в аспекте кровоточивости, в аспекте действия с другими препаратами, на которые я сейчас позже остановлюсь. Так, это уже как раз. И вот почему мы именно этот доклад снова вывели, что нередко наши коллеги, когда назначают, мы рутинно назначаем. Это неправильно. Мы, сами знаете, любой пациент – это отдельный клинический случай, и мы всегда должны подходить индивидуально. Сам препарат – это селективный, как мы знаем, ингибитор фактора Хагемана. То есть препарат прекрасно работает и именно участвует в центральном звене корреляционного каскада. При этом прекрасная биодоступность, так как прекрасно связывается с белками плазмы. И вот тут у нас именно имеется, что так как коагуляционные свойства организма разные в зависимости от возраста, соответственно, от коморбидности, тут мы также должны учитывать, что, вот, например, согласно исследованию, у пациентов пожилого возраста концентрация препарата в крови выше, чем у молодого возраста. То есть риск кровотечения, да, насколько бы не был безопасен препарат, все-таки у пожилых людей выше. Мы должны это учитывать. И при том, что именно вследствие вывода через почки также у них снижено. То есть если пациенты у нас более молодые, мы можем прекрасно подбирать препарат, повышать дозы. Если пациенты более пожилые, мы должны уже быть осторожны и учитывать это. Особенность дозировки. Классическая схема – это именно от 30 до 50 кг. Та, которая прошла все клинические исследования, которые написаны в аннотации препарата. Но если масса тела 80 кг и более, уже рекомендована доза 20 мг 2 раза в сутки, то есть 40 мг в сутки. И далее подбор идет, соответственно, коэффициенту, увеличивается. И это является правильно. Это не является нарушением клинических протоколов. Это индивидуальный подход к пациенту.
Так как препарат выводится через почки, да, и для нас очень важен именно клиренс креатинина. Поэтому всегда надо учитывать это. То есть у нас часто пациенты, которые попадают с тромбозом, это тромбоз является осложнением какого-либо заболевания. Вы прекрасно знаете, да? То есть это либо пациенты с сахарным диабетом, либо пациенты после травмы, либо коморбидные пациенты, у которых либо полиорганная недостаточность, либо обязательно снижается диурез, снижается печеночная и почечная недостаточность, да, развивается. Мы также должны это учитывать, так как, во-первых, мы должны пролечить пациента, чтобы получить хороший клинический эффект, но при этом не получить осложнения. И поэтому контроль действительно важен. Тем более сейчас калькуляторы клиренса креатинина в любом телефоне доступны, это очень легко проверить, и это для вас помощи. При печеночной недостаточности при применении данных препаратов все-таки противопоказан, а именно даже пациентов с циррозом печени класса B и C. Вот здесь хотелось бы остановиться. Очень много наших препаратов, а это именно большая часть антибиотиков препаратов, да, противовирусных препаратов, они все у нас в организме усваиваются за счет вот этого ингибитора CYP3A4. Да? И вот тут надо учитывать, что наш ривароксабан именно также, и для него важен этот ингибитор. Чтобы он оказал клинический эффект, он нам нужен. Препараты, которые пациент получает по назначению, возможно, хирурга, инфекциониста, других врачей, да, мы, не думая, можем назначить, да, вам это важно. Но, пожалуйста, обратите внимание, не является ли тот препарат ингибитором именно данного CYP3A4, да, то есть именно А4. Так как в данном случае, как видите, это приводит в целых 60-кратному увеличению средней равновесной дозы, то есть именно дозировки препарата, то есть ривароксабана в крови. И, соответственно, оно либо может дать кровотечение, либо же, наоборот, может не работать данный препарат. А мы будем терять время. А как вы знаете сами прекрасно, если мы своевременно в терапевтическом окне не пролечим тромбоз, в дальнейшем разовьется посттромботические изменения, да, в вене. А вот пример группы, видите, наиболее распространенные: кларитромицин, рифампицин, эритромицин, карбамазепин, фенобарбитал. То есть эти препараты, которые используют наши, то есть невропатологи, хирурги, гинекологи, эндокринологи, эти препараты мы можем не обратить внимания. Но, пожалуйста, надо помнить, что для применения именно ривароксабана это важно. Наиболее, который у нас вот представлен на рынке, это все-таки Абдибрагим, Риваксар, препарат, вы все прекрасно знаете, и в ценовой политике. Все, вот это ваше внимание я просил напомнить. Обращайте внимание, потому что здоровье наших пациентов в наших руках, сами знаете. Спасибо. Следующая секция – это именно лечение хронических заболеваний вен. Попросим модераторов, да, вот профессора Беспаева, Вадима Юрьевича и нашего дорогого уважаемого гостя Фатахпура пройти. И приглашается, да, первый – это Сунатов, город из Узбекистана. Пожалуйста, коллега. Да, просьба ко всем докладчикам в тайминг укладываться. Здравствуйте, наши гости. Новый взгляд, наш тема «Новый взгляд в тактику ведения больных с трофическими язвами на фоне хронического венозного форума». Актуальность темы: основное заболевание встречается больше в женщинах, чем мужчин. Цель исследования – улучшение результатов лечения пациентов с трофическими язвами на фоне варикозной болезни путем обоснования новых комплексных методов терапии. У нас
в основной работе положен анализ результатов обследования лечения 122 пациента в различных формах хронической венозной. Все больные были разделены на два группы. Контрольные 58 пациентов и основной 64 пациента. Обратившись на медицинскую помощь от 2016 году до 2021 году, подобные деления связаны с тактическим подходом к лечению данных заболеваний. В контрольной группе применена традиционная тактика лечения, тогда как основной группой было использование усовершенствования лечебной диагностики подходов. Здесь можно видеть распределение больных по классификации СИАП. Контрольной группы 42 пациентов открытие язвы, и из них 16 пациентов рецидивирующие язвы. И основной группы 49 пациентов наблюдается открытие язвы, 15 пациентов наблюдается рецидивирующая язва. Распределение больных по полу можете здесь видеть. Распределение больных по длительности процесса. Длительность процесса больше больных разделены на три группы. Длительность процесса до года, от года до 3 лет, и третья группа более 3 лет. Наиболее количество пациентов более 3 лет. Распределение пациентов зависит от сопутствующей патологии. Вы можете видеть основные группы и контрольные группы. Из них наиболее часто пациенты сопутствуют сахарным диабетом и послеродительное воспаление. Клиническая шкала оценки тяжести венозных заболеваний, Venous Clinical Severity Score. Вы можете видеть определение 10 признаков заболевания, которые оценятся по шкале 30-бальной системы. Методы обследования, лабораторные анализы, клиника переводится все пациентам, как обычно. Методы обследования основной – это бактериологический бакпосев, исследование трофической язвы. Методы обследования инструментальной диагностики. У всех обследований пациентов путем дуплексной скорины вен нижней конечности определяется вертикальный и горизонтальный тип рефлюксом, который является одной из главных причин развития трофических язв. Методы обследования. Для исключения патологии подвздошных вен и посттравмофлебического синдрома по показаниям проводились специальные инструментальные методы МРТ и МСКТ флебография. Клинические результаты контрольной группы. Тактика ведения больных контрольной группы. Первая фаза, когда отмечался выраженное воспаление пациенты проводили санацию ран 3% раствором перекс водородом, раствор бетадина и использовались перевязка трипсин, химитрипсин и различные мазы на гидрофильной основе. Второе – это компрессионная терапия. Также используется эластичное бинтование для предупреждения рефлюкса. Хирургические лечения. В контрольной группе хирургические пациентов оперированы проводился зависимо от рефлюкса. У 40 пациентов наблюдался вертикальный рефлюкс. Из них 2 горизонтальный рефлюкс. 16 пациентов вертикальный и горизонтальный рефлюкс. Выполнено следующим видом. Хирургические вмешательства. Флебектомия по Бебкоку 40 случаев. Флебектомия по Бебкоку и Пюлюс Линтона 3 случаев. Флебектомия по Бебкоку и Кокет 13 случаев. И Эндолинтон 2 случаев. Уровень снижения показателей в контрольной группе после лечения. 58 пациентов. Результаты. Болевой синдром уменьшился 56 пациентов. Микробная абстиненция раны 76%. По системе 30% улучшения. Площадь раны уменьшилась до 60%. Неудовлетворение результаты контрольной группы можно видеть выраженные болевые синдромы. Длительный срок эпителизации трофических язв. Высокие числа рецидивных трофических язв составило 17%. Длительный срок госпитализации от 8 дней до 21 койко-дней. Сложные бесконтактное точное определение размера трофических язв. Это у нас неудовлетворенные результаты. Схема работы вакуум-терапии.
Хочу коротко показать схему работы вакуум-аппарата, который применяется основной группы. После тщательной санации раны накладывается специальная полиуретановая губка. Размер формы губка строго зависит от формы язвы. При этом губка должна накрывать все поверхности раны, сверху губка накладывается специальная прозрачная наклейка, и она создает герметичность. В центре губка открывается отверстие, куда прикрепляется специальный дренажный наконечник, который создает отрицательное давление. Схема вакуум работы. Наконечник присоединяется к резервуару. Резервуар присоединяется к вакуум-отсосу. Первые сутки идет очищение раны. Через дренирующие трубки все некротические массы вместе с эксудатом к резервуару. Обычно сразу же после третьей сутки идет пролиферация раны. Методы устранения рефлюкса. Для устранения вертикального рефлюкса мы проводили индивидуальную лазерную абляцию, горизонтальную рефлюксию и подконтрольный УЗИ. Здесь можно видеть, на этом слайде показано, первое фото, показано пациента с трофической язвой, фаза воспаления, рана инфицирована, имеются фибрильные налеты, некротизированные участки ткани. Этому пациенту на первом этапе обработан гидрохлорид натрий и бетадином, затем рана очищена некротизированной ткани, установлен вакуум до 3 суток, в течение которой рана полностью очищена фибрильным налетом, гноя и стала сухой. На следующий этап проводится ликвидация рефлюксов. На этом слайде мы сделали этапные операции. Сначала очищали, вакуум поставили, после вакуумной терапии сделали эндовенозную лазерную абляцию, потом пациентке сделали аутодермопластику. После аутодермопластики вы можете показать результаты у нас лечения. Трансплантом хороший прижился, на рану полностью закрылся. Здесь тоже также аналогичный сделан такой же методом. Трофические язвы, воспаление все этого видно. Мы очищали фибрильным налетом, гной неотделяемый, некротизный участок ткани и марлевых салфетках. Этому пациенту тоже сделана вакуум-терапия 3 суток, потом после этого сделана ликвидация, лазерная абляция и вакуум. После вакуума еще сделан пациент аутодермопластики. Здесь представлен еще один случай, когда после обработки раны установлен вакуум 3 суток. Последующее устранение вертикальный рефлекс с помощью эндовенозной лазерной абляции, горизонтальный устранение подконтрольной УЗИ и мини-флебектомии. В случае, когда размер раны не превышает больше 5 см, лечение было эффективнее без аутодермопластики. На 5-й сутки лечения появился хороший грануляционный ткань. Алгоритм лечения мероприятия. Фаза ранного процесса. Первая фаза воспаления, вторая пролиферация и третья фаза заживления. Вы можете видеть. Сравнение оценки результатов лечения контрольной основной группы зависит от площади раны. 30 сутки вы можете видеть основной группы больше, чем контрольной группы. Болевой синдром тоже изменения есть, больше эффективность основной группы. Микробная контаминация раны. Здесь вы видите результаты. У нас 76% здесь контрольной группы и основной группы 87%. Сравнительная оценка результата лечения. По системе тоже видно, что значимые изменения есть основной группы. Результаты. Результаты на 5-й сутки. Объективно можно видеть, что ранние поверхность основной группы больше эффективность, чем контрольной группы, которые когда по методам этапного лечения. На фоне проведения лечения можно оценить, койка дней тоже уменьшилась до 3 дня, а фаза заживления 6 дней. Разработанные модификации метода местной санации трофической язвы, применение вакуум-терапии, зависит от стадии процесса, позволяет улучшать результаты нашего лечения. Спасибо за внимание. Спасибо большое. One short question, please.
Венозные. Да. Нет, это венозные заболевания основное. Варикозы, да, варикозы основные. Пациент. Да. Коллеги, у нас очень мало времени. Рауль, your question, please. Окей. Профессор Шейдаков Евгений Владимирович здесь? Нет. Следующий тогда у нас, да, профессор Вугар из Азербайджана, Фатахпор Вугар. Ну ничего, если подойдет, что времени не теряем. Хорошо. Вперед, назад. Поинтер есть? Поинтер есть? Поинтер. Все хорошо. Дорогие коллеги, дорогие друзья, рад вас всех приветствовать. Я вам сегодня представлю наши работы, наши кейсы по лечению смешанных артериовенозных ран. Всем сидящим в зале легко поставить диагноз этих ран, венозные раны, и всем очень легко их подлечить. Это непосредственно ишемическая, тоже без венозной патологии, тоже относительно легче подлечить их. Но артериовенозные язвы, они по своей сути сложны в диагностике и в лечении. Что такое артериовенозные смешанные язвы, мы все, в принципе, знаем, но оптимальное ведение основано на структурированной оценке компрессии под контролем лодыжно-плечевого индекса и селективном артериальном или же венозном вмешательстве, а иногда оба вмешательства должны производиться. Мы все прекрасно знаем, как действует венозный компонент, как действует артериальный компонент, но сочетание обеих патологий усложняет наше лечение. Компрессия, которая помогает венозному заживлению и является именно отправной точкой, может достаточно сильно ухудшить артериальный кровоток. Перед нами, когда мы встречаемся с артериовенозными язвами, стоят вот следующие эти вопросы. Когда применять компрессию? Когда применять венозное вмешательство? Когда применять артериальное вмешательство? И в какой последовательности? То есть вопрос сначала вена стоит против вопроса сначала артерии. К сожалению, весь обзор, который я проделал, нету достаточно сильных клинических рандомизированных исследований, и поэтому больше приходится располагаться на мнение экспертов и на свои личные клинические опыт. Цель диагностической оценки у данной категории пациентов является подтвердить смешанную этиологию и стратифицировать тяжесть артериального поражения перед началом лечения. Мы достаточно должны быть внимательны с венозными язвами у пациентов, которым старше 65 лет, у которых есть артериосклеротические поражения каких-либо других артерий вне нижних конечностей, даже если это проходит без симптома. Естественно, протокол первоначальной оценки включает тщательный подробный анамнез, документирование самой раны, клиническое обследование, лодыжно-плечевой индекс и венозное дуплексное сканирование. Измерение лодыжно-плечевого индекса является отправной точкой и конкретно определяет клиническое решение, стратифицируя тяжесть артериального заболевания и задавая безопасные уровни компрессии. Эту категорию пациентов мы должны разделить на три группы. Первая группа пациентов, у которых лодыжно-плечевой индекс выше 0,85. Вторая категория в диапазоне 0,5-0,85. И третья категория – это пациенты, у которых лодыжно-плечевой индекс ниже 0,5. В нашей клинике мы применяем данный самый современный аппарат для измерения лодыжно-плечевых индексов. Также все пациенты у нас обследуются периферические артерии на педальном доплере. Хочу сказать, что нашим пациентам для постановки диагноза мы долгие годы, где-то уже последние 10 лет, не применяем артериальный доплер, так как
протокол нам тоже диктует, что артериальный доплер для постановки диагноза он не важен. И для выработки стратегии лечения тоже. Вот мой коллега, УЗИ-доктор, проводит транскутанную оксиметрию. Иногда приходится прибегать к данному исследованию, когда лодыжно-плечевой индекс нам позволяет проводить компрессию, но результаты лечения бывают неэффективные, и мы все-таки сомневаемся, насколько хорошо оксигенируется область раны. В данном случае мы применяем оксигенотерапию. У всех пациентов с сахарным диабетом обязательно проводить исследование на наличие диабетической нейропатии и его тяжести. Почему? Потому что одним из противопоказаний к назначению компрессионной терапии является тяжелая диабетическая нейропатия. На данном слайде мы видим таблицу ведения на основании лодыжно-плечевого индекса. Если больше 0,85, это преимущественно венозная, и мы применяем по протоколу стандартную многослойную бандажирование или же третий класс компрессии. Сразу же мы можем это начать. Если 0,5, диапазон 0,5-0,85, то надо смягчить и принять модифицированную компрессию, это второй класс компрессии. Если 0,5, там сразу же в первую очередь нужно идти на реваскуляризацию, а затем рассмотреть компрессию, какую и что туда применить. При умеренном заболевании, если в течение 3 месяцев мы не наблюдаем положительной динамики, а положительная динамика как минимум уменьшение на 50% диаметра площади раны, мы должны еще раз рассмотреть вопрос артериальной патологии и стоит ли провести так называемую спасательную реваскуляризацию. Во второй группе, это когда уже тяжелое состояние, меньше лодыжно-плечевой индекс 0,5, сразу же без вопросов должны идти на реваскуляризацию. После реваскуляризации мы должны опять же рассматривать компрессию. Без компрессии венозную рану мы не вылечим. Лично у нас в стране, не знаю, как в Казахстане обстоит ситуация, а также у наших друзей в Узбекистане, у нас врачи боятся назначать компрессионную терапию. Если лодыжно-плечевой индекс меньше 0,1, они конкретно боятся назначать компрессионную терапию. Это раз. Во-вторых, после реваскуляризации назначать компрессионную терапию тоже же боятся. Но мы все прекрасно понимаем, и нам это диктует также результаты исследований, что без компрессионной терапии смешанную венозно-артериальную патологию нам не вылечить и не убрать венозный компонент. Очень важный момент – принцип ухода за ранами. То есть здесь не только речь идет о сосудистой хирургии и сосудистых вмешательствах, но и как мы будем поступать с ранами. Некоторые моменты, которые мы применяем у нас в клинике, и на данный момент проводятся у нас сравнительно рандомизированные клинические исследования. Во-первых, любую рану надо при открытии, при смене повязки обязательно промывать, обязательно проточной водой. И промывать мылом, потому что, как мы видим на данном слайде, биофильм является одним из важных компонентов, которые предотвращают грануляцию и заживление раны. Нету у нас в мире пока что нету ни одного препарата, который бы эффективно боролся с данным биофильмом. Самый эффективный способ – это очищение раны. Поэтому нам протоколы тоже диктуют, что нужно при каждой перевязке обязательно промывать мылом. Мы применяем мыло с хлорноватой кислотой, жидкое мыло. И мы давно уже не применяем на раны ни перекись водорода, ни повидон-йод, который представлял докладчик до меня. Почему? Потому что данные препараты, доказаны многочисленными клиническими исследованиями, они предотвращают не то, что улучшают, они предотвращают и усугубляют регенерацию раны. Если не инфицировано, то достаточно просто промывать физиологическим раствором и мыть мылом. Хлорноватая кислота является одним из самых рекомендуемых и лучших антисептиков. Также по последнему гайдлайну мы применяем топикальную оксигенотерапию. Это мои коллеги, которые сидят в зале сами в этой барокамере. А также при неэффективности лечения применять баротерапию. Один из кейсов, пациент со смешанной раной, что мы сделали, специальную интерактивную повязку, мы
из-за того, что здесь лодочно-плечевой индекс был больше 0,85, мы сразу же применили 4-слойное бандажирование, что привело к эффективному результату. И некоторые кейсы из смешанных ран, некоторым была произведена, естественно, эндовенозная лазерная абляция. Данный пациент лечился где-то около 7-8 месяцев безрезультатно. И ключевые выводы. Обязательно измерение ложительно-плечевого индекса, на основании которого мы будем решать, применять сразу же компрессионную терапию или нет. Модифицированная компрессия эффективна при умеренной форме, если ложительно-плечевой индекс меньше 0,85. При тяжелой форме сначала выполняем реваскуляризацию, когда лодочно-плечевой индекс меньше 0,5. И, как я говорил, нету достаточных рандомизированных клинических исследований по данной тематике, по данной проблеме, и поэтому рекомендуется по-прежнему проводить данные исследования. Спасибо за внимание. Спасибо большое. 2 коротких вопроса. Во-первых, вы, наверное, пропустили тот момент, венозная или не венозная, то есть если есть венозная недостаточность или его нету, мы это делаем, подтверждаем на дуплексном сканировании. Артериальную недостаточность мы подтверждаем исследованием лодочно-плечевого индекса, исследованием периферической пульсации. И при надобности измерением транскутанной оксиметрии. К сожалению, и, может быть, к вашему, а может быть, к моему, сегодняшние самые современные и последние протоколы, будь то протоколы по лечению и диагностике периферических артерий бессимптомных, будь то по лечению ишемической формы диабетической стопы, они все не рекомендуют проводить артериальную доплерографию для диагностики и выработки стратегии лечения. Цветное картирование, будь то доплер, будь то контрастный МРТ, будь то КТ, нам нужно лишь для того, чтобы какую реваскуляризацию, для выработки плана именно реваскуляризации. Для диагностики доплер, артериальный доплер, никакой протокол не действует. Если без артериального доплера кто-то из специалистов не может подтвердить, это артериальный, есть патология или нет, это проблема самого доктора, а не проблема, как говорится, современной международной медицины. Спасибо большое. Я думаю, что доктор Раволь Джидал как-то вот осветит тоже эту проблему со своей стороны. Вугар, спасибо вам большое, очень интересно. Good afternoon, everybody. And first of all, I'd like to thank you, Kazakhstan Venice Forum, for giving an opportunity to speak here. So I attended the first Kazakhstan Venice Forum in Almaty, and it was a very good experience. I'm going to talk for a very different topic. Can I have a raise of hand? How many people treat here AVMs? Like, how many people treat AVMs? Can you raise your hands? Okay, very nice. Only very few people. So nice, interesting. So it will be very interesting. So AVM is basically a defect in our vascular system where the arteries and the veins, they get abnormal
and they are not normal in our, they are normally present, but it's an embryological development problem. We must understand the ISWA classification. So that's the basic of AVM classification, where we divide them into simple, combined, and into part of clinical syndrome. You must have heard, all the people who treat varicose vein, a Klippert-Trenae syndrome, KTS. So that's a part of syndromes, what we have. So let's talk about the most common thing what you see in your clinical practice is a venous malformation. So how do you diagnose this? So if you see an abnormality on your body and there is no thrill, you can compress. Normally it's not painful. And if it is on the limb, you elevate, it becomes smaller and it's compressible. So normally it's a venous malformation. And you see something like this. So it can happen in any part of the body, from head to toe, and including the visceral organs. We must not do an angiogram. So this is a very important slide. The people who don't understand AVM, the first thing they do is they order an angiogram. So when you see clinically it's a venous malformation, you just required a plain MRI and a Doppler. So that's more than enough. So we don't need to do an angiogram for that. In terms of treatment options, we can treat them for appearance, pain or functional problems, and mainly conservative, because it's very difficult to cure this problem. So let's talk about the stockings. It's very important, because if you have a diffuse venous malformation, compression garments can reduce the pain and slow progression and deformities. Let's look into this malformation. It is a localized one. So what is the best treatment? So if you go to an intervention radiologist, so they say, okay, let's put in the needles, because they can't excise it, okay? But you must understand, this is a type 1 venous malformation, which does not have an outflow, and it's on a hand. So the best treatment will be a surgical excision, because you can easily excise with no recurrence at 10 years. So it's an amazing treatment option. So what about this? Look into this. It's a huge one. It's going to rupture. Patient cannot sit. It's going into the pelvis. You cannot excise it. So you use in hybrid technologies. So this is a slow flow venous malformation. Okay. So we don't embolize these. Okay. So here we do the sclero and surgical options. So what we have done is, it's not working. Hi, it's not working. So what we do is we surgically excise it, we remove the bigger part because it's going to rupture, and then we use multiple sclerosing agents to treat it and control it, and then put in a patient on compression garment so patient can have a normal life. Similarly, another one with a neck one, a facial area, facial nerve comes here. So please don't use sclerosant in this. You can cause a facial nerve palsy. So the best treatment for this will be an excision. So we could excise it fully and get a very good results. What about laser therapy? Can we use laser in the treatment? Yes. So this is a very good example. You can see a huge venous malformation, just like a varicose veins, but in a much bigger way. And it's a straight segment. So if you see any venous malformation which is similar to like 3 times of the varicose veins, so we can put in a laser fiber, just like that, and give in a lot of tumescent anesthesia over there. And just like we treat varicose veins under local anesthesia, and you can get a very good results. There are many sclerosing agents which you can use. One of the most common we use is an STD polydocanol, we use alcohol, we use bleomycin, and we use glue. So alcohol we have started using much lesser now because it has a lot of side effects, very painful, and you require an anesthesia, and patient had a lot of coughing post-operatively. And we didn't find the results to be very, very good. Bleomycin is a very good drug used for smaller components, and the advantage is it does not cause you much inflammation. So if you have a malformation in the eyes, on the face, where if it's swollen,
it will not cause you any problem like parapharyngeal venous malformations. So use bleomycin, not any other sclerosant drugs. So let's talk about this one. This is like a time bomb. Look into this. The patient is lying down, and look at the size of the venous malformation. It was this big. My whole hand, 2 hands, got into the venous malformation. So whatever sclerosing agent you are going to use here, it's going to fly. You cannot excise it because it involves the whole groin and the pelvis and vaginal area. So what will you do the treatment here? So laser cannot work because you cannot reach the wall. So we were so difficult to treat. So few years back, we thought, let's try something new. So we started doing a glue in and glue out technique. So we have used it in more than 100 patients now, and we really think it works very well. So what we did in this patient was the first one, we put in the catheters and closed all the outflow. So including the IVC, common iliac veins, internal iliac veins, so that the glue does not fly into the lungs. And then we put in a 40 vials of glue into it slowly. And we developed a technique where the glue sticks to each other. So you keep on injecting the glue, and the first glue gets stuck to the second glue, and it forms a ball there of the glue. And when you see this glue after 4 weeks, 3 to 4 weeks later, this glue extrudes out from the skin, causing a really exothermic reaction, causes the venous malformation to shrink, and the glue then comes out of the skin, and we help it to squeeze the glue out, and the malformation becomes very small. So this is in a standing position. That was in the lying down position. In a standing position now, you cannot see any malformation. So these were 3 sessions of this technique which we used here, and we could get a very good result, and this young girl could go to the school now and have a very good life after that. So there was a paravaginal malformation which we treat now. It's the smaller ones, can you see? Which now she wants to have a delivery, she's going to get married. So what we did, we started treating the paravaginal areas with lasers and foam, which does not have any side effects, very safe, under local anesthesia. We put in an 18-gauge cannula with a bare fiber laser under tumescent anesthesia, and you can see what we do is we just put in a laser fiber and we do the foam on the side, and we can get a very, very good results. So in conclusion, systematic reviews could not identify a single superior agent. You need to identify the disease, see where it is, and then decide. Coming to the KTS, we all know the Klippert-Trenaunay syndrome. It affects half of the body. I don't want to go in detail here, but most of these patients can now be treated with glue and laser. We have stopped doing the foam, and look into this young girl, huge malformation, very symptomatic, could not dance. She's a dancer. So we put in a local anesthesia, tumescent, and put in a huge amount of tumescent because it's very close to the skin, and we ablate the GSVs, and you can see at 6-week results, and the patient could get away. The longer length of the leg needs to be managed, and a stockings needs to be there lifelong. So the last one is an AVMs. AVMs means a high flow AVMs. Means the moment you touch this, it's warm, pulsatile, there will be a thrill. Now this is a different concept because here the arteries and the veins are united together at the arterial and capillary venous level. So here you need to do an embolization. So look into this. It's a loin. Some person who does not understand the pathophysiology had 3 surgeries done on this young boy without understanding it, and you look into this. So here you have to do is an artery, venous, and the nidus. So nidus is where the arteries and veins unite. So we embolize the veins, arteries, and the nidus. So what we did a selective angiogram. You can see a huge malformation from the left internal iliac artery, and then we put in a microcatheter over there, and then we put in an onyx. I'm just going to rush this is the last slides. And then we put in the glue with a lipidol, and then we puncture the venous side, and we close the outflow. So we have closed the nidus, outflow, inflow. And then after 2 days, we excise it, and it's 3 years now, the patient is absolutely symptomatic free. So oxygen is not possible in every AVM, but if it's a localized one, you can do it.
So that's the thing, combined transarterial, venous and direct puncture techniques in the treatment of AVMs can control the disease in a lot of these patients which were considered to be very, very impossible to treat disease. So I'll invite you to an Asian Society of Vascular Surgery meeting in October. So it's a gathering of 1,200 people for the whole Asia. And so you know, you're part of the family Asia. So please, most welcome. Thank you. Следующий тоже у Равуля, да. Да. Continue? Okay, thank you. So you need to bear with me a little bit more, please. Okay, my slides are not going. Okay, please. Yep. So I'm going to speak on a very, very important topic. Please, you know, this is like a 25 years of my experience with foam sclerotherapy, what we learned. And foam, you know, a lot of people are afraid of foam because they don't learn how to use it. It's not just an injection. You must understand the very important basics. I have just put in together what is the things what everybody should know. So I come from this part of the country and do not have any conflicts. And we know the historical background that injection into the veins has been continued from many, many years now. And we, unfortunately, you see, when the STD polydocanol was invented 70 years back, and we still not able to invent a newer compound which is cheaper, and then STD and polydocanol. So actually talking the science and the, you know, phlebological societies, they should put in a lot of money into inventions of the newer drugs which are much safer, but unfortunately we are not. There are three categories of sclerosing solutions what we have, and the only I'm going to concentrate on the things what we use. So we use on the first category sodium tetradecyl sulfate, STD, polydocanol, dextrose, alcohol, as I told you, very little we use now. So these are the few, only three main drugs which are used in the varicose veins. Two essential steps happens in 90s. One was this young guy, and next to me, you all know Professor Tesari, a great friend, who invented that if you mix the sclerosant with an air, you can make a foam. And foam, what that means is you can use less amount of sclerosant. So that's what we want. So we want the effects of the sclerosant, but without too much sclerosant into it. So that's what the foam sclerotherapy made. Second was we use an ultrasound because we should not inject blindly. Most of the perforators, most of the punctures could have and small arterioles along with the veins. So if you puncture into the arteriole blindly, that's why you can get a lot of complication like a skin necrosis, which would happen with foam sclerotherapy, which actually should never happen. So why foam? So foam has got all the advantages mentioned out here. You know, less pain, much cheaper, can be done in the outpatients without any local anesthesia. So it has got a lot of advantages. So now comes how to make a good foam. So should we use a room air or not? Yes, absolutely you can use a room air instead of the CO2 and oxygen. Select a proper concentration. 1:4 is a standard way of using a foam which can give you a very good thing. Now, how many times you move the syringe? So that's very important. So 10 to 12 moves within 10 seconds is considered to be a good movement of the syringes when you move from one point to another point. So what syringes you should use? So that's another very important point. You should use Lear-lock syringes, use 3 or 5 ml versus 10 ml. So different size syringes you should use. Use a 3-way. If you're going to make a small amount of foam, use 2 and 5 ml. If you're going to use a large amount of foam, use 5 and 10 ml syringes. So that makes the bubbles much better as compared to if you use the same size syringes on both the sides. Now it's a video showing how to make a foam. Much faster you need to move
every second one movement, and you can get a really, really good foam. Now, another very important thing is concentration. So always try to keep the lowest concentration. I hardly use 3% in any patient. Even when the vein is 2 centimeters, I use only 1.5% foam. And if it's a reticular veins, 0.5. If it's a spider veins, 0.10, 0.20. Very, very dilute foam you should use. That's the trick of the trade. Now, this is a very important concept everybody must understand. Wet foam and dry foam. What do you mean by dry foam and wet foam? When you say dry foam, means you use more air. 1 ml of sclerosant, 5 ml of air. When you see a wet foam, means less air. So now, wet foam is not good because there is less air and your particles are not very good. Your bubbles are not very good. When you see the dry foam, the bubbles are much better and they are equal in form. And the best size to use is the 1:4. But if you want a very dilute sclerosant and if you want a much better result, you can also go for 1:5 or 1:6 to produce a very, very good results. So how does it work is the piston effect. So you see, when your foam goes into the vein, it displaces the blood. And the major thing when you inject a foam, you must understand, there should not be any blood in the vein. So you don't want to form a coagulum with the foam, sclerosant. You want the sclerosant to touch the vein wall, intima of the vein. So you must understand this basic concept. No blood in the vein is the basic concept. So if you have a piston effect with the foam, you will get much better results with the foam. And why the piston effect is important? If you look into the drier foam, it gets more better piston effect as compared to the wet foam, which gets less piston effect. That's why people prefer drier foams. So about standardization, manual method is good or not? Should we use an automatic systems which are there now available? Turkey system is there, an American system is there. So we use Vyrexia from 3 years. Sorry, where it's not going. And what we observed was that in the normal routine system, you don't need to use an expensive Vyrexia system. But if you want to use a microsclerotherapy, if you want to make a 1:5 of a 0.2% sclerosant, is not possible, you don't get a good foam with manual methods. So then this method can give us a much better results. Gas, there is a result, the study shows you can use the room air, there is no difference between CO2 or O2 or the gas. Volumes we have already talked about, room air and sterile gas. So let's look into these results, very straightforward. Everybody can get these results with the foam. And this is important. So I have just used 1.5%, not even 3% of foam. Very important to get a lower concentration to reduce the hyperpigmentation. Very, very important step. You can use the foam for perforator closure. So you can do an ultrasound guided puncture and close the perforator with the foam. You can also use the foam for closing such big thigh perforators, mid thigh perforators, and a spot perforator closure with a good perforator. You can also use the foam for cosmetic varicose veins along with the Clark's procedure. So you can use an NDY laser along with a small amount of foam to close and get a very, very good results. Now this is the results we want. So we don't want the pigmentation, necrosis of the skin. So how do we get that? So post sclerotherapy hyperpigmentation, there are two important things we must understand. To get that, we must understand the causes of pigmentation. So look into this. So these are so important findings. I can't go in detail here, but you have to understand 3 important points I'm going to go through. One is injection pressure. So please don't understand that insulin syringe is better than the 2 ml syringe. Smaller the syringe size, you get more piston pressure. So don't use insulin syringes mainly for doing the cosmetic work. Try to use a 2 or 3 ml syringes. Gravitational pressure. You never get pigmentation in the hands. So you do the sclerotherapy in the arms, you don't get hyperpigmentation.
So what that means is when we stand, when we get high pressure into the vein, the blood leaks out. So compression is very important after doing this. Prevent extravasation, very important to have the bevel up, dilute sclerosant, and try to have only one puncture. Don't try to puncture the posterior wall of the vein. So very important to do that. So like this, a very important video, a very small 30 gauge needle, very dilute sclerosant, and I'm just using the bevel and under a magnification and trying to inject very slowly, not to have too much pressure, and so that the whole thing disappears, and then take the needle out. So if you do it well, when you take the needle out, there should not be any bleeding. Because if the vein does not go into spasm, it will bleed. But if your vein goes into spasm, it will not bleed when you take the needle out. So very, very important. So in conclusion, treatment is very evolving, patient friendly. You must know absolutely all the details about making the foam and get to train to avoid complications. Thank you. Пожалуйста, два коротких вопроса Равулю. Равуль, но коротко. Thank you, Rahul, for your excellent presentation. I have a small question. Did you notice any differences between the size of the bubbles when you're using? You said we should use 5+1. Вы говорите на русском, потому что трудно переводить синхронисту. Просто вот короткий вопрос. Была ли какая-то разница в зависимости от диаметра пузырьков в плане побочных эффектов от склеротерапии? Yeah. You see, what I told was that the ideal combination is 1:4, which we are using in the Tasari method. But because the moment you make a drier foam, it doesn't make very well, it breaks. So that's why if you can go, for the cosmetic purpose is very important, if you can go for 1:5 or 1:6, produces much better results than if you go for that. Side effects. Did you notice any side effects of it? Of foam? Like size of bubbles, like 1+6, any side effects more than? No, you will get less side effects because you're using less concentration. And you will use less volumes. Спасибо большое, Равуль. Ариас Луис, por favor. Yeah. Thank you. 1 second. It's management. This one? No. This one? This one. Can I? Okay. You want to check? This one? Yes. Yes? Okay. Okay. Gracias. Okay. Thank you very well. Thank you very much for inviting me this opportunity. I'm very glad to stay here in Kazakhstan. And the topic I like to talk today is management of varicose ulcers. In my experience of management of varicose ulcers, the basic concept is control the pH. The control the pH is based in a logarithmic scale between 0 to 4. Many people think that the best point for have a pH point it is 7, but the ideal pH for healthy skin it is in between 4 and 5.5.
The concentration of hydrogen in the different fluids of the organism is critical, since small changes in it can alter the balance of chemical reactions. A pH of 7 is considered neutral if the concentration of hydrogen increases. The pH lower than 7 is called acid. If the concentration decreases, the pH will be higher than 7 and will be considered basic. In the body, there are different systems called buffer that stabilize tissue pH, among them protein, which might release hydrogen ions so that the balance is maintained. The natural pH of the skin is acid, and it's the range between 4 and 5.5. This is the scale in between the different common substances, acid, neutral, or alkaline. The maintenance of this pH is essential to preserve the balance of the cutaneous flora and to avoid the proliferation of pathogens in gels, soaps, and cosmetics. The term of neutral pH is used to refer its pH approaching the physiological level of the skin, which can learn to error. This is a patient. He has, for about 30 years, different kinds of treatments with different doctors was tried to do, and this is a powder with sulfa. That's how I meet this patient. Has 2 different ulcers, one in a left leg and another in the right leg. How does the pH influence wound? The healing process needs to be developed in provide the microenvironment influenced by different intrinsic and extrinsic factors. Among the first is the pH, on which depend essential functions such as oxygen release, angiogenesis, protease activity, and bacterial toxicity. The release of oxygen in tissues, it depends not only perfusion but also diffusion to promote the healing of a chronic ulcer. It's essential that the tissue tension of oxygen, its high decreased pH of 0.9 units can increase oxygen diffusion by 5 times. This is how the oxygen under pressure forces more oxygen into the tissues and encourage new blood vessels to grow. Proteinases are enzymes that destroy the cell, the matrix, and the growth factors essential for healing. These enzymes have maximum activity, neutral or alkaline pH, depending on the protein. These enzymes are produced by the wound itself, but also by the bacteria found it. Currently also found drugs used for viral and bacterial inhibition wounds. On the other hand, bacteria also produce ammonium from the action of the urease on urea, with the constant toxicity and alkalinization of the microenvironment. The presence of bacteria taking pH value above 8 till 9. What's the optimal pH for healing? Studies that have measured pH chronic wounds have detected the range between 7.5 and 8.9. It has been shown that wounds with more alkaline pH have lower cure rates than those with a pH close to 7. When the healing process begins to progress properly, the pH becomes neutral and later acid. It's thought that the pH does not depend on the depth of the wound, but on the type of tissue that exists in the bed. pH controlling wounds, evolution, granulation tissue, and scar tissue generator. This is the same patient after a few weeks. What's the interest of pH in our clinical practice? It has been shown that the conclusion of wounds reduce the loss of carbon dioxide,
which prevent alkalosis from occurring in the bed studies, have been conducted with different bioactive dressing that confirm that they decrease the pH of the wound. pH control in wounds evolution, granulation tissue, and scar tissue generation. This is another patient, 74 years old, female patient, presents multiple ulcer in lower limb, starts treatment with presence on infection tissue is between 9 till 10. That is the technique that we use. This is the pH controller for regular water. We can find in any place for water pH control. It's very, very cheap. Every box with 100 pieces is less than 10 cents for $1. It's nothing. But it's very, very helpful for have good control in pH. The patient, the evolution, we just try to find the right pH. This is continuing the same patient. This is another case, 58 years old female patient, present ulcer in lower limb, start treatment with presence infection, pH in between 9 till 10. That's how it's evolution. We don't use antibiotics, no topics, just control the pH. Also, in some cases, we use elastocompression, we still use foam scleroterapy, everything. pH is only part, one more tool from another elements that we use for the treatment of varicose ulcers. It's not only pH control. This is the evolution from the same patient. The pH record in the ulcer bed is determined for the treatment, usage, and promoted healing. Thank you very much. I'd like to invite you next COPOFLING meeting will be held in November 1 till 4, 2026 in the city of Jalapa, Veracruz, Mexico. They are the prophets invited for the next meeting. And once again, thank you very much. It's any question? Короткие вопросы. Спасибо большое. No question. No questions. Okay, thank you. Takahiro-san, dozo. Thank you for giving me this honorable opportunity. Thank you, my friend Azet and Askat. I'm a Japanese vascular surgeon, Takahiro Imai. Today, I'd like to talk about non-thermal ablation for lower extreme varicose veins, based on Japanese Mass Center experience. We have no disclosures. We evaluated the efficacy and safety of shear knuckle closure for endovenous treatment of varicose veins with shear knuckle adhesive in Japan. A Mass Center prospective consecutive registry study was conducted at 12 centers in Japan. The observation period was 1 year. The subjects were 125 patients with primary varicose veins who underwent shear knuckle closure. The patients were evaluated on target vein occlusion, postoperative complications, VAS score for pain, VCSS, AVBQ, and EQ5D5L. The subject was 143 legs of 125 patients who underwent shear knuckle closure between December 2019 to June 2020. The targeted veins were 72 GSV and 71 SSV. Particularly, there were as many as SSV cases as GSV in this study. This is about postoperative follow-up. The observation period was 1 year. The
Post-operative follow-up was before operation, immediately after operation, 7 days, 30 days, and 19 days after, and 1 year after operation. The postoperative evaluation was performed by ultrasonography, and occlusion was defined as closure of the target vein occlusion, and no patent more than 5 centimeters from the starting point of occlusion. The total closure rate was 92.6% at 1 year, 95.2% and 19.2% for GSV and SSV, respectively. There was no significant difference between the two groups. The mean BAS score in the immediate postoperative period was 18.9. The score was very low compared to those of the example, the thoracoscopic lung cancer surgery. In this group, 20 patients experienced adverse events during the post-op observation period. They occurred on average at 20 days. 7 patients came up hypersensitivity type phlebitis, and 5 patients came up superficial phlebitis. As the events are shown in the slide, throughout the entire period, there was no long-term serious complications. These are results of QL scores. The validation of the efficacy of treatment with channel closure showed that all patients showed clear clinical improvement in VCSS at 3 months and ABBQ at 1 year post-operatively compared with preoperatively. This is our conclusion. Channel closure was considered generally safe and minimally invasive treatment with good midterm outcomes, including SSB. And treatment for varicose vein needs to be determined on the case-by-case basis. Thank you very much. Вопросы? No question. Домер готов. Кто сейчас? Кто? Ильев. Ильев по имени написано? Извините. Потом Евгений Владимирович. Да. Еще раз приветствую всех. Уважаемые коллеги, уважаемый, глубоко уважаемый президиум. Тема следующего моего доклада – это эндоваскулярная реваскуляризация центральных вен при стенозах. Современные возможности и результаты. Да? Так. Можно, да? Сейчас, секундочку. Ну, данная проблема с каждым днем в Казахстане, ну, вообще во всем мире обретает все больше и больше актуальность. Почему? Потому что достаточно большое количество пациентов, которые находятся на хрониодиализе, на программном гемодиализе. По обновленным статистическим данным в Казахстане на сегодняшний день более 14 тысяч пациентов, которые получают хрониодиализ. И число пациентов с каждым днем все больше и больше увеличивается с увеличением сахарного диабета и других провоцирующих факторов. Но артериовенозная же фистула у данных групп пациентов остается оптимальным сосудистым доступом для проведения гемодиализа. И одной из основных причин ее дисфункции, нарушения проведения почечно-заменительной терапии – это стенозы или окклюзии центральных вен, приводящие к нарушению адекватного проведения программного гемодиализа. На сегодняшний день достаточно много пациентов, в частности в Казахстане, по статистике нефрологов, огромное количество пациентов, которые устанавливаются постоянные или же временные двухпростенные катетеры. В частности, больше всего это вот перманентные, туннельные, длительного нахождения, которые по статистике, если сравнивать по европейским гайдлайнам и по азиатским, это Кореи, Южной Кореи и Японии, то в нашей стране в 2 раза больше, статистика накладывается больше перманентных катетеров в сравнении с другими. Это тоже играет огромную роль, и это тоже, к сожалению, не в нашу пользу. Да, перманентные катетеры, они эффективны, хорошо, но, к сожалению, от них в последующем достаточно много рестенозов, реокклюзий,
Ну и по качеству жизни у пациента, который получает гемодиализ, находящийся с двухпроцессным катетером, ухудшает состояние качества жизни. Так. Ну, центральная венозная стеноза, я так много останавливаться не буду, это венно-сужающий просвет, приводящий к нарушению венозного оттока и дисфункции сосудистого доступа. Основная зона локализации центральных стенозов – это бассейны верхней полой вены, это брахицефальные, внутренние еремные, наружные еремные, подключичные и так далее, даже достаточно свою верхнюю полую вену. Намного реже стенозы или окклюзии повздошных вен или же синдром нижней полой вены. Приводящие причины, которые являются установка центральных катетеров, это установка электродов, кардиостимуляторов, посттромбофлебический синдром после синдрома Пенджеттера-Шреттера, пациенты, получающие лучевую терапию, порткатетера и последствия различных хирургических вмешательств. Последствия же которых приводит это на клинический отек, венозная ишемия, нарушение, болевой синдром и снижение проведения почечно-заменительной терапии, вплоть до полной остановки гемодиализа. Так. Ну, проблема дискутабельности является то, что диализ-эксцесс – это венозный доступ, или же диализный доступ, или же венозный отток. Да? Конфликт интересов в том, что при постановке катетера это спасение жизни, да, проведение гемодиализа против разрушения магистрального венозного русла. Патофизиология же формирования же стенозов центральных вен, сочетание механической травматизации интимы катетером и гидродинамического удара, сдвигового напряжения, которое получается при длительном, многолетнем получении функционирующей артериовенозной фистулы, что приводит к последующему стойкому стенозу и вплоть до окклюзии центральных вен. По статистическим данным, во всем мире и у нас, после проведения наших исследований, до 40% пациентов имеют стенозы центральных вен, но не все являются значимыми, проходит асимптомно. Но ряд до 10-12%, в которых показано вмешательство, дабы улучшить качество проведения гемодиализа. Современный же консенсус и показали по ЕСВС, асимптомное поражение – это не показано, динамический контроль и адекватное получение гемодиализа. Абсолютным же показанием является выраженная клиника, что я ранее говорил, некупирующий отек, синдром верхней полой вены, невозможность, основной этап, невозможность полноценного проведения диализа, рециркуляция больше 15%, или же венозное давление, которое возникает во время проведения в зоне венозного оттока более 250 скорость миллиметра ртутного столба. Современная же консенсус стратегия – это сохранение максимально длительный срок артериовенозной фистулы. Ну, последствия стеноза, то, что я ранее говорил, это, возможно, тромбоз, это рецидивирующие инфекции, снижение оттока и нарушение проведения почечно-заменительной терапии. На сегодняшний день золотым стандартом и основным из методов лечения это эндоваскулярные методы. Это технический успех, если при возможности хорошем получении реканализации, то до 90% технический успех. Немедленное разрешение одномоментное и проведение одномоментно уже после процедуры гемодиализа. Ну и возможность использования фистульной вены на гемодиализ в ближайшие сроки и так далее. Да, эндоваскулярное вмешательство при стенозах центральных вен у диализных пациентов это неоднократно. Это может быть регулярное, но зато улучшает качество жизни данных групп пациентов. Эндоваскулярное же черезкожное трансуминальное эндоваскулярное вмешательство является малоинвазивным методом при вмешательстве при стенозе центральных вен. Основные же это баллонная ангиопластика. Применение баллонной ангиопластики с лекарственным покрытием, с цитостатиками, стентирование магистральных вен обычными непокрытыми стентами или же покрытыми графтами. И при острых же тромбозах с наличием стеноза это аспирация, тромболизис с последующим устранением стенокклюзирующего поражения. Реваскуляризация же стенозов центральных вен мы делим ряд. Это баллонная ангиопластика, которая является золотым стандартом. Практически во всех случаях, которые мы проводим, на начальном этапе, первом эшелоне проводим, но нередко она недостаточна. Ранний рекойл, ранний рестеноз, возникновение. Дальше имеется также в практике используем режущие баллоны, так называемые каттинг-баллоны, которые
улучшает проходимость по сравнению со стандартными баллонами, но имеет большой ряд осложнений. Это разрыв, возможно, кровотечение и так далее. Также применение стентов. На сегодняшний день мы достаточно меньше используем стентов, но повышает проходимость, особенно эффективно, когда ранний рекойл, ранние стенозы, рестенозы после ангиопластики. Ограничением же стентов является то, что уже на сегодняшний день по различным рандомизированным исследованиям имеется стопроцентно намного эффективности от баллона с лекарственным покрытием. На сегодняшний день стенты нет такого преимущества. Но имеется еще и риск тромбозов раннего и имеется миграция. Это даже в том случае, когда мы используем аурцайт на 20%, размер увеличивается, то венозная стенка бывает расширяется, и риск за счет усиленного артериального кровотока в венозной фазе выходит, особенно миграция возможна. Покрытые стенты достаточно очень хороший эффект обладают, но, к сожалению, за счет своей дороговизны оно редко используется, да, в частности у нас в практике. Баллоны с лекарственным покрытием потенциально имеют преимущество, в отличие от всех вышеуказанных методов. Согласно европейским рекомендациям, это статистика европейская, чуть позже наша статистика, нашей практики клинического опыта. Первичная проходимость до года 68%. Это скромный результат из-за агрессивной неоптимальной гиперплазии имеется. Вторичная же проходимость после эндоваскулярного вмешательства центральных вен до 82 до 90% при условии адекватной, даже агрессивной наблюдения. Это что означает? Это применение антикоагулянтной терапии, регулярное применение двойной дезагрегантной терапии. Медикаментозное сопровождение, борьба с рестенозом – это один из основных моментов. Баллон с лекарственным покрытием – это баллон с цитостатиками. В нашей же практике мы больше всего используем с паклитокселем. Сейчас только начали с сиролимусом тоже баллон использовать. Демонстрирует достаточно снижение частоты рекоилов рестенозов. Теоретически преимущество баллон с лекарственным покрытием для стенозов центральных вен – это снижение частоты рестенозов, не имеет недостатков, в отличие от стента, излома и так далее, нет ограничений тактики при необходимости повторной интервенции. Знаем, что после стентирования у нас повторная реваскуляризация достаточно сложная протекает, а в данном случае нет такого ограничения. И снижение потребности применения препаратов антикоагулянтной, антидезагрегантной терапии, двойной дезагрегантной терапии. Ну и двойной эффект – это реваскуляризация и ингибирование пролиферации клеток, снижая вероятность рестенозов. Клинический наш опыт, мы начали данной проблемой заниматься и оперировать с 2020 года. У нас, я считаю, что это очень скромное количество, 52 пациента, учитывая глобальность данной проблемы. И потребность в городе Алматы, у нас, например, главные нештатные нефрологи города Алматы отправляют к нам огромное количество пациентов, которые, к сожалению, мы ряда определенных проблем не можем выполнить. Я чуть позже расскажу проблемы, которые имеются, организационные моменты. Да? Стентирование же 13 случаев, это заметьте, в начале своей карьеры мы практически всех стентировали, но уже с опытом поняли, что стентирование стенозов, эффект ограниченный и ряд своих особенностей имеет. Баллонная ангиопластика чистое применение, у 22 пациентов применили. Баллон с лекарственным покрытием, с паклитокселем, в частности в данном случае, это у 17 пациентов. И незначительно такой статистические данные наши, это при обычной баллонной ангиопластике до 50% рестенозов в течение первого года, которые в последующем, в принципе, есть возможность в дальнейшем баллонировать и так далее. При стентировании рестеноз или же окклюзии до 35% до года имели рестенозы, реокклюзии. При применении с лекарственным, DCB баллонах лекарственным покрытием, процент рестенозов всего лишь 12%. Это еще раз доказывает, что эффективность применения именно при стенозах. Позвольте представить небольшой кейс. Так, как его включить? Кейс – это применение баллон ангиопластики с лекарственным покрытием при стенозе устья центральной вены, подключичной вены. Это краткий момент, но сам реканализация имеется достаточно длительный. Пока пройти, мы знаем, что венозные стенозы окклюзии намного агрессивнее, чем артериальные проходят, когда еще пациенты с ПТФС длительно находятся с таким данным состоянием. Так, следующий кейс – это окклюзия подключичной вены, окклюзия плечевой вены.
у пациента с длительно получающим хрониодиализ временно установлен катетер, как бы просветлен с другой стороны, и выполнена реканализация, реканализация и баллонная ангиопластика с лекарственным покрытием. Лазерный стовод не работает, да? Ну вот мы видим на ангиограмме окклюзия, реканализировали, баллонную ангиопластику сделали, полное восстановление. Пациент достаточно хорошо получает через данную фистулу гемодиализ. На сегодняшний Я день... очень извиняюсь, мы регламент достаточно уже сейчас, вот, я уже заканчиваю. перешли. Ага. Да. Ну, это следующий кейс. Это кейс стентирования. Ну и в заключение, основная проблема данной патологии, почему я затронул, является то, что у нас в Казахстане нет дополненного протокола лечения пациента с венозными именно венозный доступ для гемодиализа. И выполнить потребность пациентам, улучшить качество жизни у пациента с гемодиализом, эндоваскулярное вмешательство очень затрудняется за счет отсутствия кодировки, за счет отсутствия именно кода операции с возмещением. То, что приходится делать, это у нас, я думаю, это капля в море для данной группы пациентов. 52 случая, и в Алмате это 3-миллионное население, у которых где-то в районе 1500 или 2700 человек получающихся на гемодиализе. Ну и эндоваскулярно это эффективно, необходим строгий отбор. Ну и АИВОС, это внутрисосудистый УЗИ, который достаточно хорошо дифференцирует и подбирает тактику. Баллон с лекарством, стенд и так далее. В будущем, я думаю, что мы надеемся, что внедрим данную технологию и при стенозах. Спасибо за внимание. Я думаю, без вопросов, потому что здорово отстаем. Теперь приглашаем профессора Шаридакова Евгения Владимировича. Уважаемые коллеги, мы с вами уже опаздываем, у нас там международная секция, и я постараюсь очень-очень быстро и очень-очень коротко. Так, что-то на экран выведите, пожалуйста. Ага. Старая древняя проблема, не буду вдаваться в историю, обратите внимание, поклонение волхвов, Иероним Босх, 1495 год, на дальнем плане стоит вот такой вот старец с трофической язвой. Каждая фигура что-то символизировала, что символизировала, до сих пор гадают, но то, что трофическая язва уже известна была с тех времен, мы это прекрасно видим. Вот, значит, 1676 год, главный хирург при Чарльзе II Англии, посмотрите, разобрались с венами, что такое клапаны и так далее, уже все стало, язвы трофические, огромная проблема в те времена, однако отношение к язвам. Вот он пишет, если устранить язвы, то появится безумие, плеврит, кровохаркивание, боли в почках, апоплексия. Язвы нельзя лечить, так как они сохраняют здоровье. Вот такое вот отношение в свое время Корнелий Цельс и так далее. Не буду задерживаться на всем этом. Значит, 1994 год, Хали Аббас. Вариксы выполнены черной жидкостью, то есть вариксы с тромбофлебитом, с тромбами и так далее. Все уже знали, все уже лечили. И я хотел бы напомнить о 1891 году, когда Алексей Алексеевич Троянов на заседании общества медицинского сосудистого в Санкт-Петербурге продемонстрировал пациента с перевязкой большой подкожной вены и последующей прививкой кожи под тиршу на варикозные язвы. Мы все прекрасно знаем, что с этого пошла история. Троянов, Тренделенбург, они где-то параллельно, наверное, этими вопросами занимались с небольшой разницей. Значит, это послужило эволюцией в нашей и в истории флебологии. Собственно, отсюда современная флебология искакнула. Но никто не обращает внимания, что лечили уже трофические язвы пересадкой кожного лоскута. Значит, что мы знаем сегодня о трофических язвах? Очень много. Очень много, на протяжении многих веков было известно, что язвы нижних конечностей – серьезнейшее последствие вен. Однако у многих больных заболеваниями вен язвы не развиваются, и точная причина язв до сих пор нам остается неизвестной. То есть мы знаем с вами очень и очень мало. Значит, мне очень понравился вот этот вот фильм от наших латиноамериканских коллег
значит, с перевязкой и с лечением трофических язв вот этой вот кожи тилапии. Если у кого-то появится, посмотрите, прекрасный эффект, не знаю, насколько уж это правильно, но чего достигли, как роскошно лечится в кожной пластике, пересадке. Если хотите, я, так сказать, поделюсь этим видео. Значит, такие язвы сегодня уже демонстрировали, конечно, это уже злокочетленная язва, это не что иное, как рак, но началось-то всего с маленькой язвы, с комбинированной язвы, поэтому что мы знаем? Лечили в специализированных учреждениях, в конечном итоге пациентка потеряла ногу и в конечном итоге она погибла. Значит, я хочу остановиться на банальных вещах. Значит, мы очень много говорим, очень много нового. Безусловно, нам нужно знать pH, значит, нам нужно знать давление и так далее, и так далее. Но ведь подавляющее большинство этих пациентов – это пациенты, извините, деревенского, по-другому не скажешь, деревенского профиля. Все-таки в городах как-то люди следят за собой, но там развивается язва и не знают, кем лечить. Да еще и кроме медицинского пункта и фельдшера или там одного доктора никого нет. Так вот, чем лечить? Элементарно и банально, вот этот огромный пласт людей, который до сих пор остается. Мы философствуем, мы говорим, мы очень много знаем, но в конечном итоге больных-то с язвами у нас не уменьшается. Поэтому мы сделали такую маленькую презентацию, она достаточно простая. Значит, что врачи должны знать в удаленных больницах, какие маленькие медицинские центры мы можем помочь и чем, собственно, можем помочь. Значит, пациентка 65 лет, отеки обеих ног, низкое качество жизни, значит, тяжелейшая язва на передней поверхности голени, она носила венозный характер, гигантская, болезненная, мокнущая язва ноги, с которой мы сталкиваемся очень и очень часто. Вот такая пациентка в маленьком периферическом городке, у которого просто-напросто я разговариваю с докторами по телефону, она говорит, у нас ничего нет, лечить чем мы не знаем, кроме эластичного бинта, и то эластичные бинты очень сомнительного качества. Значит, обследуем пациентки, тромбоза глубокого вен нет, рожистого воспаления нет, то есть отметаем вот эти вот все сложные, так сказать, диагнозы наши, никаких признаков перемежающей хромоты, все хорошо с артериями. Значит, естественно, это варикозная болезнь. Находим на ультразвуке несостоятельную большую подкожную вену, все остальные вены нормальные совершенно, бедренные, глубокие и так далее, все обследуем. Слава богу, аппарат ультразвуковой диагностики есть даже в самых маленьких больницах, и все-таки они умеют это делать, не смотри. Мы их этому научили. Значит, каковы основные методики лечения? Варикозные вены сделали, конечно, эндоваскулярную процедуру, это они могут делать. Мы сегодня это убеждаемся в этом, что лазерная коррекция стала достаточно рутинной процедурой и выполняется достаточно широко. Значит, а дальше что мы делаем? Значит, нам нужна местная терапия венозной язвы и компрессионная терапия. Значит, вот начинаем лечить в маленькой поселковой больнице. У нас есть эластичный бинт, никакого эластичного трикотажа, значит, низкой растяжимости, естественно, компрессионные бинты, значит, и пытаемся устранить отек. Значит, эндовенозная лазерная абляция, я уже сказал, выполнили достаточно. Значит, антибиотики нужны, не нужны. Значит, сделали посевы все-таки, так сказать, отправили в большую больницу. Все нормально, значит, ничего у нас не высилось, достаточно чисто, все подочистилось уже. Конечно, возможности более детально обследовать нет, только местная терапия. Значит, очистили дно язвы, в общем, только на местной помощи. Что у нас оказалось под рукой? Оказались под рукой только силиконовые повязки. Значит, вот они оказали очень и очень благое действие. Обратите внимание, силикон, создание окклюзионного барьера, значит, создание фактора роста, местный уход, силиконовое снижение механического натяжения, контроль раневой эксудации, фиксация и травматическое удаление. Значит, эластичность, комфорт, воздухопроницаемость, возможность длительного использования. Вот так вот на силиконовых повязках, на местном уходе и на обычном бинтовании, обратите внимание, значит, мы эту язву подвели к тому, что мы ее очистили. Есть ли какие-то варианты? Конечно, мы предложили нашим коллегам перевести к нам и там сделать кожную пластику или какие-то синтетические ложки. Больная отказалась от этой терапии, говорит, мне и так хорошо, у меня перестало болеть на ваших силиконовых повязках, я благополучно делаю там каждый день или через день, и у меня все благополучно уходит. Итак, значит, в течение 7 месяцев
вы видите, да, мы практически заживили эту язву на банальной, рутинной местной терапии и на эластичной компрессии обычным бинтом. Ну, еще один больной, которого только-только вот мы отпустили, но у нас на это ушел год, значит, тяжелейший больной. Опять же, нет возможности никаких. Значит, обратите внимание, язва по задней поверхности голени на ахилловом сухожилии. Вот жалко, мы фильм не сняли. Значит, на дне язвы ахилл ходил. Конечно, мы развели руки и понимали, что нам это не даст заживить язву, он же ходит каждый день. Но, тем не менее, на тех же силиконовых повязках, значит, не зная ни кислотность язвы, не делая никаких посевов, простой, извините, деревенский мужик, значит, вот на обычных повязках силиконовых, на давлении и на регулярности перевязок. Вот это последняя, так сказать, картинка. Видите, да, ушло достаточно прилично, ушло у нас 1,5 года. Поэтому я хочу подытожить, сегодня много мы говорили о язвах, значит, и напомнить вам высказывание одного из гениальных людей нашей современности, Альберта Эйнштейна. Он сказал так: теория – это когда все известно, но ничего не работает. Практика – это когда все работает, но никто не знает почему. Так вот, мы с вами пытаемся объединить теорию и практику, когда ничего не работает и никто не знает почему. Спасибо большое. Да, спасибо огромное за интересную презентацию. Благодарим всех и переходим, мы закроем сессию, это был последний доклад, и переходим на следующую сессию. Так, и сразу же, наверное, пригласим очередных модераторов. Профессор Лазарашвили Заза и Ариас Луис. Пожалуйста. Good afternoon. We're starting the international session of, under the auspice of vWIN Foundation. And the title of the session, Road to Kenya, Le.G.athering World Congress. And first speaker is Professor Sergio Giannezzini. We have the recorded video from him, and he also, with this presentation, explain us the importance of the meeting in Kenya. Please start. It's surely not for lack of respect toward the great friends and colleagues of the Kazakhstan Venous Forum that I'm not wearing a jacket, but rather a shirt that is from Africa, that is indeed from the concept of moving forward together with the Le.G.athering initiative, gathering together around the leg, not only the vascular specialists, but also all the ones who are involved in building health in the leg, but also in the whole organism that is represented by the holistic approach toward health. If we are in a house with a flooded floor, we look up at the ceiling to look where the leaking is. And that's something actually we should do more in our everyday leg work, because clearly we have reflexes that can come at the upper level in terms of hemorrhoidal disease, as you can see, but also, of course, in terms of pelvic venous disorder, so the collaboration with proctology and with gynecology. But this metaphor of the building health in the house is including also the other pipes, the arterial ones. Think about how much peripheral arterial disease coexist
with chronic venous disease, as per this nice publication that was showcasing how 1/5 of the patients with peripheral arterial disease actually had a chronic venous disease that was too often not even diagnosed. And actually, when we fix the pipes of the veins, we decrease the inflammation of the epithelial lining, decreasing even the risk of peripheral arterial disease. So you see how important it is to look at not just at chronic venous disease, but at chronic venous disease together with the peripheral arterial disease, together, of course, also with thrombotic disease, as per this nice publication. Thrombosis is a major topic in the healthy situation that we can find in the house, particularly after a procedure that can be also a minimal procedure like a day surgery procedure, but as you can see, can be associated with a significant increase of the thrombotic risk, not just for one day, rather for many weeks, for which one single shot of heparin to all the patients, as per this survey from Ireland, is surely not a good approach. And that's why we created also an app with Professor Caprini that is allowing us to have the score before we see actually the patient. And the score can be significantly high if you consider that we have 3% of all the women going to the gynecologist for whatever reason presenting an incidental uterine perivenous plexus thrombosis. And this means that we really have to take into consideration the risk assessment of all the patients and also of all the subjects who are exposed to prolonged sitting or standing in their working habits. So it's also occupational medicine that we have to include in our analysis, together also with the cost-effectiveness analysis, as we did, for example, with the Italian Ministry of Health with a publication that showcased how we can reduce the cost of the disease by applying, for example, compression stockings. And when we're talking about the cost, we are talking about 2% of the healthcare budgets, for which it's very important we try our best to reduce this, also activating all those pumps that can be a functionality signal in terms of not only muscular functionality as per the calf functionality, but also cardiac functionality that is correlated with our peripheral pump of the calf. Last but not least, looking at the posture is important as well, so the collaboration with the musculoskeletal expert, because a wrong posture is associated with an increased risk of venous disease. That is associated at that time then with the risk of cardiac issues, is as per the Prochaska study, always remembering though that the CF is not really a mirror of the severity of the disease, for which, of course, we want to have a deeper thinking. In our thinking, whenever we are thinking about the veins, we cannot forget about the lymphatics, like Antonio and Cleopatra. It's an inseparable couple, as we demonstrated also recently with the publication of Nature reports, scientific reports, with the demonstration that we have indeed a glycocalyx that is the same in the lymphatics as in the veins, for which the drainage is really associated, and we have to consider both. In conclusion of the building of a house in an holistic approach, we also have to consider the aquatic environment that demonstrated to be absolutely useful in terms of graduated compression, not only for which there is a dedicated project called Science per Aquam, in case you're interested, that is open for collaboration. The collaboration led to the creation of a multi-specialty event last year in Rome of the highest institutional level, with the production also of a very important document of recommendations that you can find lodged in the Italian Ministry of Health, as also in English in International Geology Journal. Next step is moving together forward with the different specialties toward Kenya for the first time in the World Congress that is taking us to the most beautiful country of Africa, I would say, that is indeed Kenya from a naturalistic standpoint, with many different specialties involved at the center of this very important institutional ballroom, where you are invited as Kazakhstan Venice Forum to showcase your expertise, also in the document we will create on multi-specialty approach to pain, edema and thrombosis, together also with the possibility of co-working for a humanitarian mission that will be run together with the Congress. Looking forward then for being together there. I remain at your disposal. Very sorry not to be with you in this occasion, but of course available online at my contacts whenever you want. Have a wonderful Congress, and thank you so much for the opportunity.
According to the model of these vWIN sessions, we have the official comment from Dr. Asghad Sharipov. Please, Asghad. Спасибо за возможность сделать комментарий. Ну, и секция называется, и сам доклад профессора Джанезини посвящен мультидисциплинарному подходу к лечению заболеваний нижних конечностей. Речь идет о том, что в докладе было затронуто, о том, что каждый пятый пациент с варикозной болезнью имеет периферическую артериальную окклюзионную болезнь. И часто это не диагностируется. Речь идет о мультидисциплинарном подходе, о том, что и тазовый варикоз, и геморрой, то есть здесь нужна вовлеченность и гинекологов, и проктологов. Речь идет также об использовании различных методов физиотерапии, такая как становится популярной и с хорошей доказательной базой, значит, акватерапия, которая позволяет значительно улучшать качество жизни пациентов с различными проявлениями хронической венозной недостаточности. И, безусловно, была сделана оценка того, что и проведено большое исследование, опубликованное в журнале Nature, о том, что, значит, выявлен одинаковый гликокаликс, что в лимфатических сосудах и венозных сосудах. Это говорит о том, что, как отметил профессор Джанезини, это имеет неразрывная общность венозной лимфатической системы и влияние на здоровье. В целом, это мультидисциплинарное мероприятие намечено на декабрь этого года, будет проводиться в Кении, в городе Найроби, и туда приглашаются, естественно, вот как сказал профессор, члены нашего Казахстанской ассоциации флебологии, участники Казахстанского Венозного форума. И сейчас в течение года идет большая подготовительная работа по подготовке к этому конгрессу, Всемирному конгрессу, мультидисциплинарному конгрессу. И будет также готовиться мультидисциплинарный документ по доказательной медицине по результатам этого конгресса. Спасибо. Thank you very much. It's from my side, I want to make an additional information that current year, 2026, is announced by World Union of Phlebolympology by the year of multi-specialty collaboration. And of course, after this year, this movement also will continue. Now, next presentation. Speaker is Rahul Jindal. Diabetic food notions all vWIN experts should know. And the comment was from Dr. Suratem. Thank you. It's a very important presentation because, as you know, the number of diabetics in the world, they are increasing a lot. And everybody of us, and varicose veins affects like 14% of the population. So you are going to see such patients in your clinic, and you must identify how to treat these patients. 1 in 4 diabetics will develop a foot ulcer in their lifetime, and 85% of all amputations are preceded by a foot ulcer. So this is a very important statement. So now 50% of these ulcers will have a significant venous disease. So you must understand how to differentiate, is it a venous ulcer, or is it a diabetic ulcer, or is it a combination of both? So that's why very important to know few things which I'll explain it to you, because I treat both diabetics and endovascular and open bypasses and a venous ulcers. The problem is the shared pathology, chronic venous insufficiency and diabetic microendotheliopathy. They frequently inhabit together.
So phlebologists see a lot of patients with leg ulcer. So they must be able to differentiate, is it a venous ulcer, or is it a diabetic ulcer, or is it an ischemic ulcer? There are three important things we must understand. Because if you fail to understand this, and if you put in a compression considering any leg ulcer on the leg as a venous ulcer, you can actually cause more harm to the patient. So multidisciplinary team is very important. So now the diabetic foot has three problems. So one is the nerves, they go off. So you get neuropathy. Second is your blood vessels, they go off. And third is the infection what you get in diabetic foot is not the same as you get in venous ulcer. So you must understand very important concept about it. I'm going to show you, we get a lot of such complicated cases every day in our clinic. So I've just put in 2 or 3 cases, you will understand how difficult it is. So imagine this lady was diagnosed, she's a diabetic, and was being treated as a venous ulcer for 3 months. And what happened was the infection went down, started only from a small medial ulcer and actually caused an osteomyelitis of the calcaneum because they were failed to understand, failed to diagnose that this patient has got a calcified arterial disease, and they relied on an ankle brachial pressure index. So any patient who is a diabetic and a venous ulcer or any ulcer, we actually don't do an ankle brachial pressure index. We stopped doing it many years back. And the reason for that is because it has got a lot of side effects I'm going to tell you. So the problem is in this patient, let's say, example, so what this patient required was this. Patient had a severe infrapopliteal disease with an occlusion of the anterior and the posterior tibial. We revascularized it, put the patients on a vac pump, and once the ulcer heals up, the patient had absolutely minor varicose veins. So the patient did not actually require any intervention from the venous side. It was a wrong diagnosis. So any medial ulcer on the leg is not always venous. So that's a very important message which everyone must understand. Clinical recognition is very important. All phlebologists must look for neuropathic ulcers which are different. They are painless, on the plantar surface, punched out with a callus. Ischemic ulcers, mostly patient will have pain, but if the patient has diabetes associated with it, they will not have pain. So they could have a diabetic neuropathy. And the Charcot's foot ulcer is another very important thing that we must understand. It has a rocker bottom deformities. We must feel it, a temperature gradient. We must palpate the pulses, and we must test if this patient has got a neuropathy or not. Now, very important is an AVPI trap, I call it as. So most of the people will tell, get an AVPI, get an AVPI. So I feel this is a trap and one must understand. So in diabetes, up to 30% of these patients will have a very calcified disease and you will not have the correct AVPIs. So if you really want to have some information on the pressures, get a toe pressure index, and or rather the best thing is get a Doppler, because in Asian countries, getting a duplex scan is very simple. So if you have a biphasic flow on a Doppler, that means the flow is sufficient. But if your flow is monophasic or a monoflow, so that means the flow is less. So you need to investigate the arteries much better, because the compression will depend upon that. But if you just rely on the AVPI alone, it's a very difficult thing, because even if you have a 9.9 AVPI, you may have an ischemic limb, because your microperfusion in the skin is much less, and you apply a 4-layer bandage, it will cause you ulcerations in other parts of the leg. Now this is a very important 4 different type of ulcer one must understand. I put in the photographs on purpose of my own patients so that you can differentiate by eyes, just by looking. Look into the first one, very important, on the plantar. So on the plantar you will never get a venous ulcer normally, unless you have a venous malformation or with a venous.
but patient will have a neuropathy, deformed foot, punched out with a callus. Second is very classical, you see ischemic ulcer, a black gangrene, will have an absent pulses, loss of hair, loss of shining skin. The third one is normally a venous, or you could have a mixed ulcer like that, a presentation. And the fourth one is, as you can see, it's on the plantar, a neuropathic foot, deformed foot, you can see a Charcot's foot. So these type of photographs, you have a spot diagnosis as soon as you see, except the mixed ulcers, which will require some investigations. We must understand the Wagner classification, which we use, that if the foot is at risk of infection or not, depending upon 0 to 5. So coming to the infection red flags, we must understand if you have a more cellulitis, probe to bone means if you have the culture stick going up to the bone, if you have the gas on the x-rays, systemic septic signs, and the black gangrene patches. These are all very bad signs. Okay, so you must think about a mixed ulcer or an ischemic ulcer whenever you see such findings. So we must look into the tissues, debrided non-viable tissues, look into the culture, because if it's a diabetic, it could have an MRSA or a gram-negative infection, whereas most of the venous ulcer will have a gram-positive infections. Moisture valence, which we all talked about, and edges of the wound is very important. And in the larger wounds, we try to use a vacuum along with the 4-layer bandage. So we put in a vac before and then put in a 4-layer bandage on the top. Something like this. Imagine this patient walked into our outpatients. The patient had a venous ulcer, a small one, with an extensive diabetes, and then he developed an absolutely severe cellulitis, fasciotomy and debrided outside. Then we cleaned it up, and this patient had an ischemic foot. We revascularized it, and the patient had an SFA occlusion. So we put in an endovascular treatment to that. Then we debrided it, put the patient on antibiotics, vac pump, put in a skin graft, and made it to heal. And then later on, we did the treatment of a varicose vein, which was a very minor thing to do. So, but the main problem was failed to identify in this group that in the diabetic patients, if you have even a small venous ulcer, you need to be much more aggressive in treatment, so as compared to a normal patient with a venous ulcer. So, this is the last slide. I think, when to call vascular surgeons if you are not a vascular surgeon. If you think the AVPI is lower, TBI is lower, ulcers are not healing as they should heal in 3 to 4 weeks. Monophasic Doppler signals, very important. Toe pressure less than 30. If the patient has pain, but if the patient is diabetic, you could not have a rest pain because of diabetic neuropathy. A gangrene point, or a gas, or a crepitus, which you can see on the skin, very important signs. So everybody, when you see a venous ulcer, please make sure the pulses are there, or an AVPI, or a toe pressure, or a duplex scan, whatever is convenient to you. Look for the neuropathy with the simple 10-gram monofilament test. Look for a diabetic control is there or not, very important, because otherwise you can have 4-layer bandage, and suddenly 6 days when you will open the 4-layer, you will have a florid infection into the whole leg. So please, should not happen like that. So we run this society, Amputation Free India. So you can join on Instagram, and we got a huge following, and we try to teach people about preventive medicines and how to prevent an amputations. Thank you. Hola. Okay. Hello, yeah, okay, thank you. I have a question. Do you use a local laser treatment for ulcers treatment? Yes, we used to use it, but now... I mean for surface. I know, I got it, yeah. So we used to use it, and so we used to use an NDY laser with a probe.
But nowadays we have stopped using it, and we didn't find huge results with surface lasers. We didn't find it. And what we are using nowadays is PRP therapy, a latest thing what we are using it into the venous ulcer. So any ulcer which is not responding for 1 to 2 weeks, and we prepare the PRPs, and it works really like a magic. And so we found much better results with that in our venous ulcers. Sorry? Can you speak the mic, please? Yeah. And do you use maggots or? No, we don't use maggots. No, like in UK. They are not available, and I have used when I was training in UK, and not a good feeling. Yeah. Okay, thank you. Okay. Thank you, Raul. So let me make a short comment in the Russian language. Yeah. So это было довольно полностью обзор лечения больных с диабетической стопой и хронической венозной недостаточности. Действительно, нам очень важно различить, во-первых, это венозная язва или же это же все-таки критическая ишемия. Первым делом, а потом надо определиться, если даже у больного имеется диабетическая стопа, это ишемического характера или же все-таки это нет ишемического компонента. И порой иногда бывает, что это комбинированная язва, сложная язва, тогда нам надо определиться тактику лечения, с чего надо сначала начать. И мы, как он объяснил сначала, если это комбинированная язва, все-таки предлагаем, как сосудистой хирургии, сначала реваскуляризацию, полностью ишемию купировать, после купирования ишемии лечиться с хронической венозной недостаточностью. И здесь нам он очень подчеркнул, что помогает определение ЛП, и в 30% случаев, к сожалению, даже ЛП диагностической ценности не имеет за счет выраженного кальциноза. Тогда нам помощь приходит пальцевой, плечевой индекс тоже. Но, к сожалению, в данное время оборудование не во всех клиниках имеется. Тогда только надо будет ссылаться на ультразвуковое исследование. То есть мы все флебологи делаем ультразвук. Просто если у пациента имеется сахарный диабет, на ультразвуке посмотреть кровоток на артериях стопы. Там двухфазный, трехфазный или же монофазный. И порой часто бывает, что кровоток отсутствует на стопе. Тогда мы должны точно направлять, оценить пациента насчет критической ишемии. Спасибо, Раул. Thank you, Raul. It was very nice presentation. Yeah, thank you. Hello, Rahul. I want to make a comment about your talk. In my experience, I know that it's very hard to work with diabetic food. We say in Mexico, diabolic food. You have great experience, and congratulations. Great job. Thank you. Thank you. I'd like to introduce Professor Zaza Lazarashvili from Georgia. Is the next president for the WUIP with the topic Modern Management of Pelvic Venous Disorders. And the comment will be by Dr. Moon. Once more, thank you very much, the organizers. It's very nice meeting, and as a previous moderator, I've also tried to make my presentation shorter. The idea of this session is that we all must to work together with our colleagues from different specialties to achieve the best results for the management of the patient. And today I present our model of cooperation with the colleagues in the management of pelvic venous disorders.
I have no conflict of interest. Here is, you will known the information about the importance of the management of pelvic venous disorders, and for now we know that pelvic venous disorders is not a rare medical condition, but what we had previously, which kind of problem, because the different specialties all time have the discussion, but this discussion is good, but this was not oriented on the result. Everybody presented his opinion, and in the same time the two people made the different interpretation of the facts. But we need to make the cooperation to make more effective our job. Why is this problem? Because pelvic venous disorder is the medical condition without the specific clinical symptoms. Yeah, it can be presented by the symptoms from different medical conditions like OB/GYN, neurological, gastrointestinal, orthopedic, neuro, psycho-emotional, and so what is the main clinical workup for this disease, for these medical conditions? First of all, to make the clear picture of the clinical picture. First of all, symptoms. Also very important, the history of the disease, and also the signs. Why? Because it's give us the not information, not some specific sign or symptom, but specific can be the group of symptoms or group of signs and symptoms. This is we presented our primary questionnaire, which we use in our center as a referral center for the patient with pelvic venous disorders. Unfortunately, this is for Georgian use only, but I try to make the main the names presented, the names of main domains of this application. About the history, the duration of disease, when was the first pregnancy, the number of pregnancies, the number of deliveries, and also the number of spontaneous abortion. This is very specific and very important. Then information about the symptoms. First of all, of course, the pain, but not only the intensity of pain, which we measure by the visual analog scale, but also the localization of the pain, and the very important the character of the pain. And also the information about the different medical conditions which can be also presented or can be mimics the pelvic venous disorders. This is gynecological. First of all, pain related to coitus, and we must separate here dyspareunia and postcoital pain. Yeah. And also presence of hyperpolymenorrhea, dysmenorrhea, or if there is a history of fertility. Also the urological subdomain, which means some kind of dysaurin changes, also
urinary frequency, dysuria, or presence of hematuria. And it's very important that doctor must exclude the presence of oral infection. Also gastroenterological symptoms, neurological symptoms, or psycho-emotional symptoms. And what is very important is signs. Signs mean the presence of varicose vein of different localization and also presence of hemorrhoids. And at the end, information and of some comorbidities if there is present. So this is our tool for which we give to our consultants, to our primary care, primary cycle doctors. And why it's important? Because this is excellent presentation. How can be made a differential diagnosis between pelvic venous origin pelvic pain, also the pelvic floor problems, and endometriosis. These all are characterized by the pelvic pain, but the character of the pelvic pain is absolutely different. And also very important marker for differentiation is presence of varicose veins, atypical localization, which characterized for the pelvic venous disorders. And this is classical diagnostic instrumental work up for which we use in our practice. And this is also I think, the best decision-making graphic or some methods and algorithm of to make the management of pelvic venous disorders, but it's presented 2022 by the ESVS. But also there is a two open or some dark side of the problem. First of all, in this. We all know and talking about that before to make the discussion, we must, to make the diagnosis of pelvic venous disorders, we must exclude other cases of pelvic pain. But many doctors understand that there must be only pelvic vein problems, and all other, if some diagnosis presented, it's not pelvic venous disorders. It's absolutely wrong, because there must be some comorbids also, and the important is which medical condition is leading on this medical clinical picture, signs and symptoms. And also in this management, there is also as an option for treatment of pelvic venous disorders is a conservative methods, and according to this scheme, it's presented as an independent method for the treatments. It's absolutely also wrong. We have not today absolutely the evidence that conservative treatment, it's a compression or hormonal or venotonic therapies, it's enough for monotherapy of pelvic venous disorders. And at last, this is our some route how we walking. So there's three parts. It's our consultants networks.
who use practically this electronic application which I presented before. And this, after this, on this level, we done the screening of this patient. Then we create the pelvic pain center. In the world there is some kind of pelvic pain centers, but they are so different. In our centers there is two special educated doctors and also experienced radiologists, ultrasound specialists for the examination of pelvic veins. And what is the most important, board of leaders, board of the specialists. In our center in Tbilisi, there is also there's vascular surgeon, there's gynecologist, urologist, orthopedic, and neurologist. If we need some doctor's opinion, we invite additionally. And this, on this level, we make a decision. What is the recommendation for the treatment? And then if patient have the venous problems and this pelvic pain is venous origin, we send the patient to dedicated vascular center for the treatment or other center according to recommendation. Maybe this, for example, some Obgyn hospital or urological hospital. So this is our cycle for the management of pelvic venous disorders. And to introducing the pelvic pain center, it was the great step for the management of this disease. Thank you very much. Rahmat. Хотелось бы сказать огромное спасибо за ваш доклад. Это серьезный, фундаментальный труд. То, что вы делаете, это достойно уважения. Ну, для своих коллег хочу сказать, что мультидисциплинарный подход – это вот ключевое в решении любой проблемы, в том числе и тазового варикоза. И давайте создавать такие же команды. У нас есть на кого равняться, к чему стремиться. Надеюсь, что у нас в Казахстане и в соседних странах тоже появятся специалисты такого уровня, такие команды, такие специализированные центры. Вам хочу пожелать огромного здоровья, успехов. Продолжайте в том же духе. Мы равняемся на ваши достижения. Спасибо большое. Zaza, I have a question for you. In your own experience for problems like nutcracker syndrome, what is you prefer, surgical or conservative? For today, is a surgical method, surgical reconstruction is better because for today, we have not some dedicated endovascular devices like stents, which will have not a high risk of migration and some complications. And today, all authors are mostly oriented on surgical reconstruction. Yeah, especially if it retro-aortic localization of the vein, it's 100% surgical. Yeah. Okay, we finished this session. Next session, it's Professor Janesini, he's not here. Professor Shaidakov, Zavuljindal, please, to the Presidium. And muchas gracias.
Уважаемые коллеги, мы, конечно, фундаментально опаздываем, но должны, конечно, провести секцию Международного Союза Флебологов. Она очень важна, и она посвящена у нас свойствам и различиям глобальной флеболимфологии. Что это означает? Значит, я буквально... Да, 2 вступительных слова буквально. Значит, право выбора какое? Мы говорим сегодня с вами целый день о том, что у нас есть большое количество методик, минимальное... Есть эндоваскулярные методики, радиочастотная абляция, лазерная коррекция, клеевые технологии, различные длинные волны и так далее, и так далее. И всегда нам очень сложно сделать выбор. От чего он зависит? Значит, вот у меня будет сейчас слово сказано лазер против, там, клей против лазера. Да? Такое очень неблагодарное дело что-то сопоставлять, потому что все методики хороши, и мы знаем, если посмотрим результаты нашего многолетнего труда, значит, то результаты приближаются, там, десятилетние результаты, или как сегодня говорили о рецидивах варикозной болезни, там, 5-летний результат, появляются какие-то рецидивы и так далее, но стволовая форма, то, что мы сделали, закрывается там практически в 100% случаев. От чего это зависит? Это зависит от большого количества факторов. От самого доктора, от его приверженности, что он предпочитает, от возможности стационара. Есть у нас лазер, у нас нет ничего другого остального, у кого-то есть только клей. Значит, и, конечно, анализировать все это дело имеют право и полноценно оценивать, значит, те клиники, в которых есть все. И вы можете пациенту предложить лазерную коррекцию, радиочастотную абляцию, клеевые склерооблитерации, объяснив ему все за, все, так сказать, минусы, возможные осложнения и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно, каждый пациент, да, есть еще такой вопрос, когда выступаешь на эту тему, обычно задают вопрос, а что бы вы сами себе сделали, или там своей маме, если бы у нее была варикозная болезнь? Неправильный вопрос, категорически. Это зависит от, как мы уже сказали, гигантского количества факторов. Поэтому он такой немножко с провокацией. Поэтому давайте мы попробуем немножко погрузимся в эту тему и чуть-чуть подискутируем. Значит, у нас с вами клей против лазера, лазер против клея и компрессионная терапия, нерешенные потребности при лечении заболеваний вен. У нас комментатора последнего, профессора Чиналиева, нет, поэтому я попрошу Равуля послушать последний доклад и сделать 2 комментария. Yeah? Yeah. No, not yet. Thank you. So we are going to start on a very important session of World International Union of Phlebology, and main thing is what we are going to discuss is, so what are the similarities, what are the discrepancies between the countries, where we can work together so that all the countries can come together on a platform and do the best for our patients. So I'd like to invite Professor Evgeny from Russia. He's going to talk about groove versus laser, and Dr. Aris is going to comment on that and ask him the most difficult question of his life. Спасибо огромное. Значит, очень коротко. За последние 2 десятилетия лечение несостоятельных поверхностных вен, мы знаем, мы уже об этом сказали, было революционизировано эндоваскулярными методами лечения. Давайте посмотрим вот такую сводную таблицу. Мы знаем термические, нетермические, значит, химические, механохимические, все они нам известны, мы их все сопоставляем. Опять же говорю, все зависит от опыта нашего, опыта конкретной клиники, от опыта того коллектива, который работает. Значит, самое широкое распространение получила лазерная коагуляция. Опять-таки мы знаем, да? Посмотрите, подавляющее большинство докладов по поводу лазера. Что, как, где, когда. Дошли до, значит, Total ВЛК, значит, все завариваем лазером, делаем. Однако, по результатам различных исследований в ходе выполнения этой термической процедуры могут возникнуть ряд осложнений. Вот мы сегодня уже говорили, это осложнение или закономерности течения. Наверное, все-таки это определенные осложнения, которые мы не должны забывать и которые мы должны учитывать, особенно когда мы учимся, особенно когда начинают работать молодые коллеги, и особенно когда мы меняем нашу тактику какую-то. Работал радиочастотным аблятором, появился лазер, закупили в стационаре или в частной клинике, и мы переходим.
Боль по ходу облитерированной вены от незначительной до иногда достаточно интенсивной. В ряде ситуаций возникает на 5-6 день. Уплотнение, опять же, связано с анатомическим расположением вены. Значит, мы знаем, что большая подкожная вена анатомически это то, что находится под фасцией. Но есть суправасциальный сегмент. Заварили суправасциальный сегмент, появился тяж и появилось уплотнение. Беспокоит этого больного? Субъективно. Наши пациенты приходят частенько, вы знаете, и говорят, мне тянет, мне тянет. Гиперпигментация – достаточно частое осложнение в разных клиниках по-разному, статистика разная, много статей, как с этим бороться. Есть она? Есть. Нет? Нету. Это происходит обычно в тех случаях, когда вена располагается, опять-таки, слишком поверхностно. Плотный тяж по ходу запаянной вены, мы уже сказали, суправасциальный сегмент, поверхностно расположенная вена и особенно притоки. Мы очень часто с вами демонстрируем саму процедуру. Вот в этом году на Санкт-Петербургском Венозном форуме я попросил провести мастер-класс, но подготовиться к нему. То есть прооперировать пациента, сделать ВЛК, тотальную ВЛК, значит, а потом показать пациента и поговорить с ним через неделю, через месяц, через 2, через 3, через полгода. Вот ребята уже готовятся к своему докладу. Значит, отек. Требуется определенная коррекция режима ходьбы. Гематома, подкожные кровоизлияния в виде синяков встречаются довольно часто. Чаще всего они связаны с выполнением тумесцентной анестезии. Вы знаете, делаем укольчики, попадаем в какой-нибудь сосуд, и как бы иногда мы не бинтовали, не применяли компрессию, возникают гематомы порой достаточно серьезные и беспокоят пациента. Большие осложнения. Опять же, я не начал с них, начал с мелочей. Значит, существуют и более серьезные вещи. Воспаление. Воспаление тканей по ходу вены обычно возникает при нарушении ношения компрессии. От чего это зависит? Да как мы иногда с вами не инструктируем нашего пациента, комплаентность его крайне низка. То он носит, то он не носит. Я забыл одеть, а я не одевал. А у меня после операции 2 дня было все хорошо. Значит, что появилось? Появилось воспаление. Рубор, тумор, колер, долю со студенческих времен. Покраснение, боль и так далее, и так далее. 4 признака. Классическое воспаление возникает. Флебит притоков. Заварили вену, возник флебит притоков. Значит, облитерированные вены следствие и, естественно, реакции на ту процедуру, которую мы сделали. Ну и тромбоз глубоких вен. Хотим мы того или не хотим, редкое, крайне редкое осложнение, но оно бывает. Повреждение нерва, онемения, особенно на голени, особенно когда поверхностный софенный нерв рядышком проходит, и после лазерной коррекции мы получаем онемение. Причем это онемение иногда и чаще всего проходит достаточно быстро, но часто от нескольких недель до нескольких месяцев пациент приходит и говорит, у меня онемение, вам же не больно, мне неприятно, это онемение. Ожог, повреждение кожи лазером встречается при выполнении операции под общей анестезией. Некоторые пациенты настаивают, я не могу, мне больно, я уже делал одну ногу, я не хочу терпеть тумесцентную анестезию. У нас нет возможности выполнить вам клеевую склерооблитерацию. Я хочу у вас, мне это понравилось и так далее, аргументы. Сделайте под общей анестезией. Делают под общей анестезией, поверхностный сегмент недооценивают, значит, некачественно обожгли кожу. Инородное тело. Редко бывает, но лично я удалял 2 волокна лазера. Пациентка пришла через полгода, вторая пациентка пришла через год. Болит, тянет, периодически воспаляется. Значит, где-то на конце иглы срезали торцевое лазерное волокно. Ну и, конечно же, мы не забываем об эхитах. Значит, я вам привожу, не буду останавливаться на классификации эхита по Лойлу-Кабнику. Значит, к чему мы приходим? Что если эхит пролоббирует, не буду останавливаться, вы все прекрасно знаете эту классификацию. Если, значит, эхит пролоббирует в магистральную вену, в бедренную вену и носит, так сказать, восходящий характер, порой перекрывая весь просвет вены, иногда доходит до хирургического лечения. Было такого? У меня однажды было. Значит, и пришлось оперировать. Значит, редкие случаи, редкие, бывают, мы не должны об этом забывать. Значит, это эхит 3, о котором мы говорили, эхит 4. Значит, это рекомендации по капнику. Вы знаете, 2 классификации у нас есть.
В последние годы было внедрено несколько новых устройств, которые можно использовать без тумесцентной анестезии. Одна из них является клеевая технология. Две клеевые технологии у нас в мире, наиболее отработаны. Это технология американский клей веносил и турецкий клей. Турецкого клея пока в России вроде как проходит регистрацию очень давно, но пока мы работаем американским клеем. Но забегая вперед, хочу вам сказать, что мы уже говорили, мы создали свой клей. Значит, активно начали им работать, но сейчас меняем химическую субстанцию, это будет нечто оригинальное, и это будет биодеградируемое, естественно, к чему мы стремимся. Но основная проблема на сегодня – это стоимость клея. Итак, преимущество клеевой склероблитерации. Почему достаточно часто мы все-таки предпочтение отдаем клеевой субстанции, да, а не лазерной коррекции? Высокая эффективность, крайне высокая, доходит до 100%. Минимальная инвазивность. Это самая настоящая офисная хирургия. Значит, сделали один прокол кожи, никакого обезболивания, никакой тумесценции, никакого бинтования. Пациент встал и пошел на работу. Приоритетный способ лечения для пациентов с дерматологической патологией и хроническими заболеваниями внутренних органов. Процедура выполняется в любом возрасте. Отсутствие жалоб на онемение. Никогда не повреждается поверхностный вен. Нерв, понимаете, да, это нетермическая процедура. Роскошный комфорт. Мы говорим о классическом выполнении клеевой процедуры. Не о притоках, это очень дискутабельно. Мы говорим о стволе большой или малой подкожной вены с соблюдением определенных принципов, да, с предупреждением тех возможных осложнений, о которых мы сейчас поговорим. Аллергия на местную анестезию. Бывает? Бывает, достаточно часто у пациентов. Значит, короткий период реабилитации, крайне короткий, его практически нет, этого периода реабилитации. Низкий риск развития осложнений, то, что мы сказали. Пожилым людям, страдающим хронической соматической патологией, артериальной гипертензией, облитерирующей, то, что мы сейчас сказали, коморбидный пациент на приеме у флеболога. Да? Пациенты к нам приходят с гипертонической болезнью, с ожирением и так далее, и так далее. У пациентов с ожирением мы опять-таки отдаем предпочтение этой методике, для которой не нужно выполнять. Почему? Ну, клей достаточно агрессивный, попадает в притоки, иногда избыточное количество клея. Чаще всего вот эти вот все вещи – это некачественное выполнение процедуры самой по себе. Если в идеале, она великолепно проходит без тех вещей, о которых мы сейчас скажем. Аллергическая реакция, гиперчувствительность определенного типа, аллергия, естественно, на клеевую субстанцию. Тромбофлебит венозных притоков, я уже сказал, клей попадает не только в ствол, но и в те притоки, которые его окружают. Если они поверхностные, возникает флебит. Миграция, пролоббирование клея в просвет глубокой вены. Такой же эхид, только по-другому он называется. Понятно, что это не эхид. Да? Клей в бедренной вене. Что нужно делать? Нужно наблюдать. Ничего мы не делаем. Чаще всего клей это вводим 1 мл на все бедро. Поэтому там эта субстанция, так сказать, копейки. Формирование гранулема мягких тканей. Вот это наиболее часто встречающееся и наиболее, скажем так, неприятное осложнение. Когда клей попадает во время пункции вены, клей попадает в окружающие ткани, возникает гранулема. Эту гранулему приходится достаточно часто иссекать, к сожалению. Но, опять же, мы разработали технические подходы и тактические подходы, которые позволяют 100% избежать попадания клея в подкожную клетчатку. Асимптомный изолированный тромбоз суральной вены, есть такие в литературе, так сказать, данные о том, что это происходит. Но, значит, мы специально поговорили, один центр из Тюмени, значит, обратите внимание, вот частичная реканализация 0,8%, миграция пролоббирования 1,5%, асимптомный тромбоз 0,4%, вот флебетическая реакция 11%, тромбофлебит притоков 4%. Гранулема мягких тканей 1,3% при отработанности методики. То есть те осложнения, которые возникают, они крайне редки. То есть 0,4, 1, 1,3, 1,5%. Итак, значит, у нас на чаше весов с вами эндовенозная лазерная облитерация и клеевая склерооблитерация. Эндовенозная лазерная облитерация требует тумесценции, это не очень приятная процедура. Требует эластичной компрессии, много технических особенностей и возможных осложнений. Мы их с вами перечислили. Есть они? Есть. И зависят они, опять-таки, от нас с вами.
от наших рук, от нашего опыта, от наших знаний и отработанности хирургической бригады. На ранних стадиях их много, на поздних, когда мы научились, их меньше, но они есть. Клеевая склероблитерация, простота выполнения, значит, без анестезии, без компрессии и минимальное количество осложнений, которые мы привели с вами из данных последней статьи, опубликованной в ангиологии и сосудистой хирургии. Спасибо вам большое. Excellent comparison, Professor Shaidakov. Excellent comparison in between laser and glue. My comment is about, in my experience in our place like Latin America, working with glue is a lot expensive for us. It's about 3 times expensive using glue because the catheter. But for you, what you do prefer more, and why, laser or cyanocrylate? Вот я говорил об этом вопросе, он традиционный, к сожалению. Значит, наверное, не очень корректно говорить, что я предпочитаю. Я предпочитаю, ответ будет следующий. Я предпочитаю радиочастотную абляцию. Спасибо. Okay, guys, we are running 40 minutes late, so I think we'll move on to the next very important topic. It's a lecture by Professor Audrey Sintes from Latvia. I think it's a recorded, professor is here, yeah. And I think that will be a totally different thing, a laser versus glue now. Dear friends, dear colleagues, thank you for invitation to Kazakhstan Venice Forum. I'm second time here in Kazakhstan and very happy to be there. My speech today is laser versus glue, the opposite to Professor Shadakov. But how can I see the most part of audience there is Russian speaking, and so I will change to Russian. Я с биоклеем начал работать уже давно, в 2013 году, и могу сравнить свой опыт, работая и с биоклеем, и с лазером. Ну, если мы говорим насчет анестезии, то, конечно, биоклей – это большое преимущество, что не надо обезболить пациента. Насчет компрессионной терапии тоже, потому что у лазера обязательно надо носить компрессионное белье. У биоклея иногда рекомендуется, но это очень редко. Насчет импланта, ну тут в одного рода, конечно, биоклей это имплант и остается в вене, и с этим надо считаться. Насчет опыта, ну лазер примерно, это мы больше 20 лет имеем опыт с этой методикой, у клея больше 10 лет, но все равно это хороший опыт в обоих случаях. Насчет закрываний вен большого диаметра. Ну, оба методики хороши, но здесь тоже очень зависит от квалификации хирурга, потому что если не четко выполнить процедуру, то, конечно, или вена не склеится, или будет очень быстрая реконвалесценция. Окклюзионный рейд – это фактически одинаковый у обоих видов. Анатомический лазер, конечно, с ним легче может быть работать, чем с синокрилатом, но если уже мы дошли до реконвалесценции, то при лазере это небольшая
проблема повторить процедуру. Если мы сделали цианокрилат, то фактически, если локализация очень маленькая, то единственный вариант там пенная склеротерапия, но других методик фактически нет. Но если уже смотрим дальше, не только на лечение с главного ствола, но и вообще лечение патологии, то, конечно, лазером мы можем сделать все, и закрыть стволовую вену, и все ветви, и перфораторные вены. Но насчет биоклея здесь остается только лечение ствола. Ну и самое последнее, это цена. Конечно, лазер получается дешевле. Но здесь пациент, который, не знаю, не будем голосовать, времени нету, но, конечно, можно оперировать и лазером, можно и оперировать биоклеем. Здесь синие эти точки показаны, где введен биоклей. Основные ветви не тронуты, но тут перед процедурой, конечно, обязательно надо сделать компрессию ствола и смотреть, не остается ли рефлюкс варикозной ветви, потому что если рефлюкс остается, тогда процедура не будет эффективной. Но в этом ситуации рефлюкса не было, и здесь вы видите пациента месяц после операции, здесь не проведена ни одна склеротерапия, просто все ветви из-за того, что пропало венозное давление, они спали. Ну, сейчас уже немножко по процентам. Насчет пигментации, тут у Клея лучше ситуация, насчет парестезии тоже лучше, но насчет воспаления, флебита, тут, конечно, цианокрилат довольно агрессивный, особенно если мы попадаем в экстрафасциальное пространство. Но, как мы знаем, если мы только лечить интрафасциальную вену, это не будет особенно правильно. Насчет ахита и агит, да, но тут кажется, что у клея не может быть проблемы, но все-таки в Японии есть довольно много репортировано, я не знаю, как что-то там технически, может быть, неправильно делали, но там были компликации с биоклеем и с агидом. Тромбоз глубоких вен, в принципе, не очень большая проблема в этих методиках. Но насчет аллергии и чужотела, тут, конечно, клей уступает лазеру. Это видите, как выглядит гранулома, когда мы слишком поздно заканчиваем процедуру с биоклеем, то и если мы последние капли выдавливаем в жировую ткань, тогда образуются такие болячие грануломы, которых надо удалять, но в этой ситуации она фактически выходит сама. Так что с цианокрилатом надо считаться, что у него есть этот риск гиперчувствительности, аллергичной реакции, и что это все-таки перманентный имплант в организме. Ну, тут мои пациенты, как вы видите, на левой стороне, то там очень четко видно, где вена закрыта интрафасциально и где экстрафасциальный сегмент закрыт. Там сразу видна реакция кожи. Ну и здесь тоже пациенты с реакцией после цианокрилата. Ну, тут насчет боли, если сравнить, то у лазера, если эти боли появляются, то это обычно в первую неделю после операции. Но с биоклеем там иначе. Там иногда может быть отдаленная реакция. И мне была пациентка, у которой началась похожая реакция 5 недель после процедуры. И она была из Норвегии, и вообще тогда было довольно трудно эту ситуацию менеджировать. Значит,
с биоклеем надо считать, что это контакт с кожей, повышенный риск воспаленности, может быть флебиты и чувствительность. У лазера фактически, что его можно использовать при всех ситуациях, не остается материал, чужое тело в организме, и главное, он очень хорошо с ним можно манипулировать при всех анатомических вариантах. Ну, тут тоже видно, что лазер намного выгоднее, но насчет применяемости при лечении патологий, и с ним можно закрыть в принципе все нужные вены, а с биоклеем все-таки мы останавливаемся только на закрытии главной стволовой вены, то есть венус вен магна, венус вен парва. Ну, как видите, здесь инкомпетентность поплетального перфоратора. Ну, биоклеем мы такой проблемы бы не решили. Здесь с помощью Total Level мы закрываем перфоратор, все боковые ветви, и видите, пациент после операции с очень хорошим результатом без пигментации, без никаких-либо побочных эффектов. В принципе, обе технологии проверены, но если смотреть на универсальность, то все-таки я предпочитание даю больше немножко лазеру. Хотя в 2014 году мне вручили приз от Венесуэлы насчет первых 100 операций, и я был очень горд, но все-таки прошло 12 лет, и я в своей ежедневной практике все-таки даю, сказать, первое место лазеру. Спасибо. Спасибо большое, Удрис. У нас есть один комментарий, доктор Сулейменов. Пожалуйста, очень коротко, если можно, по времени опаздываем. Спасибо за прекрасную презентацию. Ну, у меня короткий комментарий, уже все основные моменты были озвучены. Я считаю, что в любом случае цена-качество, анатомические особенности, предпочтения пациента, которому были объяснены все моменты, то, в какой клинике, какой процедуры выполняется больше, то есть местный опыт, и возможности системы здравоохранения играют большую роль, нежели сама технология закрытия вены. Так как все-таки биоклей и лазер показывают одинаковые результаты, более 90% окклюзии, но лазер имеет информацию больше как краткосрочные и среднесрочные результаты. Лазер все-таки, то есть биоклей, лазер имеет больше долгосрочных результатов, поэтому я считаю, что все-таки лазерные методики на данный момент превалируют над клеевыми. Хотя в чьих руках находится этот инструмент, соответственно, результаты лучше у того, кто больше выполняет ту или иную методику. Спасибо большое. Да, ну я еще хотел добавить, что я выбираю в основном, потому что, ну ладно, компликации, это, конечно, зависит много от хирурга, как он работает, потому что с лазером тоже можно сделать большие проблемы. Но если я работаю лазером, то фактически я одной методикой могу решить абсолютно все проблемы. Но если я работаю с клеем, то очень часто надо тогда думать, что делать с варикозными ветвями, или там пену, или надо ждать 3 месяца и тогда смотреть. И это, конечно, довольно труднее. Спасибо. Спасибо огромное. Значит, я думаю, что мы повесили этот вопрос в воздухе, высказали свое мнение, и, конечно же, все зависит. И еще и от страны зависит. Я был в Турции, смотрел, как делают турецкий клей, знакомился в одной из клиник. На потоке, ребята просто вот на потоке гонят в день 20 операций. Практически никаких осложнений. И еще и ввели этот турецкий клей по каким-то там своим связям в систему страховки.
Вот, поэтому правильно вы говорите, предпочтение. Так, значит, у нас следующий докладчик Такахиро Имаи из Японии. Компрессионная терапия, нерешенные потребности при лечении заболеваний вен. Please, Takahiro. Thank you very much. Next, I'd like to talk about compression unmet needs in pain care. We have no disclosures. Last year, we published the guidelines on compression therapy to address unmet needs in compression care. This committee consists of 30 members in total. The guideline explained the effectiveness of compression therapy for venous disease and the strength of evidence provided for a total of 10 clinical questions. You can download this guideline from this QR code, but it's written in Japanese. Please use a Google Translate. Our guidelines conclusion: strong evidence for pain, edema, and ulcer management in compression therapy. Consensus basis recommendation for asymptomatic cases and status dermatitis. Preventive role in DVT, PTS, VTE with stronger evidence for IPC than stockings. Long-term stockings recommended after endovenous ablation. Next, I'd like to talk about the Committee of Elastic Stocking and Compression Therapy Conductor System by Japanese Society of Flebolology. Elastic stocking and bandage are widely used for treatment and preventive of venous and lymphatic disease. Proper use and selection are key to effective compression therapy. However, there are limited opportunities to learn the necessary knowledge and techniques. Our committee has established to provide education on these topics. Our committee publishes a textbook regularly based on guidelines and available evidence. This is a video we use in the practical training where we teach participants how to perform compression therapy correctly. In this way, this hands-on training provides explanations for various patient situations. And over past 20 years, more than 7,000 conductors have been certified and over 300 added annually. In December 2024, at the request of Korean Society of Flebolology, we held a mock training seminar in Seoul, Korea. There is no border in medicine. Through such activities, we hope to build a strong and positive relationship with all of you. Thank you very much. Спасибо большое, Такахиро. Значит, у нас комментатор отсутствует сегодня по объективным причинам, поэтому мы предоставим слово Равулю, и одновременно он сделает заключение. No, he is absent. Couple comments from you and the conclusion. Yeah, thank you. I mean, like, I've just very simple question. The glue is marketed as that you don't require compression after glue. Glue? After glue ablation. What do you think about that? Actually, we use compression therapy after operation with glue treatment. Okay. Mm-hmm. Fine. You see, my comment on that is because a lot of patients come into the practice and they say, we want to have glue. And I say, why? They say, because you don't require compression. And that is not true, because if you have a varicosities all into the calf muscles, and if you have to use a foam sclerotherapy along with the glue, you will require compression. What they mean is that you don't require a compression on the thigh if you're using the GSV, and if you're using it on the SSVs,
But if you're using a foam along with it, then you will require a compression. So that is one very important thing. And I think in the country where I come from, glue is 15 times more expensive than laser. So 1.5. So that's quite a lot of cost. We try to use glue only in patients who are obese, more than 90 to 100 kgs. And I feel that really it gives an edge over laser in that patient. It's not that you cannot do laser, but it's very comfortable for the patients if you want to do the glue in obese patients. Second, we use glue a lot in closing the perforators. So that is our now standard technique from last more than 4 years, that all perforators we close with the glue. So wherever we feel that there is huge perforator incompetence, so instead of opening the laser fiber, we do the glue, because we can use around 3 ml of glue to do the GSVs or the shot, and then rest of the glue we can use to close the perforators. So that's a very important indication in our clinical practice what we use. It's not that you cannot close the perforators with laser. You can. We have been doing it from so many years. But I feel that it's much easier than doing it with a laser. And patient feels much less of pain because you don't have to use tumescent. Thus you can use a lower power laser to close the perforator without tumescent also, but still patient gets pain. And you will always have a small risk of injuring to the arterioles or the nerves along with the perforators. So I think both techniques are very important. So we do run a lot of courses. So I tell the people, if you are starting your phlebology practice, start with laser, because it's versatile, it's cost effective to buy a machine in the hospital, and you can use the same laser machine in various practices. You can use it for general surgery, hemorrhoids, wound lasers, gynecology, ENTs, and it's very cost effective and it's cheaper for the patient. And especially in the government hospitals, I am absolutely no against glue. So in the government run hospitals, we should not be using glue at all, I feel, because it's not cost effective to use in the public services of used money so much of the government. But in the private sector, yes, glue will make a difference because there are a lot of patients. Definitely, glue is much less painful than the laser, definitely. Patient actually don't feel it anything, and you have to use just 1 ml of lignocaine in the whole procedure. So it's actually very effective, and especially if you have to do obese patients. So I think also there are clinics, if people are running mall clinics, mall phlebology clinics. And if you are going to use a tumescent anesthesia, you require a whole setup of and lignocaine related complications. Though very rare, but you will require a setup. And as compared to your glue, you don't require a tumescent anesthesia setups and much less monitoring as compared to the glue ablation. So I will close the session here, or you want to pass some comments? Да, буквально 1 минута. Значит, мы только что провели конференцию в столице Карелии, Петрозаводске. И для меня был сюрпризом доклад, наших коллег из Санкт-Петербурга, из одной из больших клиник. Значит, они делают поэтапно. Не новость абсолютно. То есть закрывают большую подкожную вену, а потом оставляют все это дело там на год. Мы думали, что вот эти операции шва-освал, веносохраняющие, превентивные, ушли какие-то в далекое прошлое. И я там подытожил свой результат, но оказалось, что действительно очень хороший результат. Так вот, в таких ситуациях, когда закрывают просто клеем ствол, конечно, никакой компрессии не нужно. А так, правильно Равуль говорит, что в подавляющем большинстве мы ведь делаем такую сочетанную операцию сразу. То есть мы работаем с притоками на голени. И, конечно, в таких ситуациях обязательно компрессия, возникает путаница у самих больных. Значит, это первое. Второе. Клей действительно крайне эффективен, вот мы не затронули сегодня это, в склеивании коммуникантных вен. Там один единственный технический нюанс. Значит, мы обычно, когда заходим в вену, мы подтягиваем на себя, чтобы убедиться, что мы в вене, кровь есть. А когда мы склерозируем клеем коммуникантную вену, мы вводим иглу или катетер, или интродюсер уже с капелькой клея на конце. То есть мы 100% должны быть уверены, что мы находимся в вене. Так? Да.
А это, конечно, невзирая на наш опыт, знания, значит, на владение ультразвуком, иногда это заканчивается тем, что мы эту капельку все-таки вводим мимо этой вены, а не дай бог еще и какую-нибудь сопутствующую рядышком артерию. Поэтому тонкая, деликатная методика. Please, Rahul, to conclusion, very short conclusion. I absolutely agree with your comments, and that's why I said, like, you must practice your laser first. And once you are good with the laser, you know what you're doing, at least 300-400 cases. And then you should start playing with the glue. Glue is very tricky, and especially for the perforators, what you mentioned. I think we will close this session, and thank you all the speakers, and thank you to the President, Professor Sergio, for allowing us to chair this session, and also President-elect for being here, and thank you. Спасибо большое всем. У нас жесточайший лимит по времени, и мы сразу с вами переходим к 7-й секции. Значит, симпозиум vWIN Lymphatic University. Коллеги на связи, да, все там у нас установлено. Да, значит, пожалуйста, приветственное видео президента vWIN Lymphatic University, он же и почетный президент, по-моему, да? Лойл Кабник, пожалуйста. Видео. Vein and Lymphatic University session. My name is Lowell Kapnick, and along with Victor Kanata, we established the Vein and Lymphatic University in 2023 as an organization to provide education to all and to provide service to patients through our humanitarian efforts. I'd like to thank ASCAT and the organizing committee for the honor and privilege to program this session. As you will see, this session is rich with information, and I will now ask the moderators to open the session. Thank you very much. Спасибо большое, Лоэл. Значит, модераторы на месте, слушатели на месте, поэтому мы предоставим первое наше слово нашему другу из Венгрии, Имре Бихари. Зачем проводить лазерную кроссэктомию? Какие доказательства? Пожалуйста, Имре, что там у нас, запись или он онлайн? В зуме? Соединяемся, не затягиваем. Если кто-то, коллеги, если кто-то не в зуме и отсутствует, давайте. Есть, все, давайте предоставлять слово. Имре Бихари. Так. Imre Bihari from Hungary, please, your presentation, the first presentation of our section. Should I go and check? She's online. Так, коллеги, включайте запись, любую запись включайте, кто там у нас записан, и будем ждать тогда появления тех, кто онлайн у нас, чтобы не затягивать. Четвертый доклад. Ага. Раз, два, три, четвертый. Включайте доклад. Куршат Баску. Да.
Hello, my name is Dr. Kürşat Bozkurt from Turkey. I'm sorry, physically I cannot join you this year, and also on Wednesday I'm going to have an operation for my back. That's why I'm preparing this video to be presented by Dr. Le.G.athering on Thursday. The topic I have been asked to talk about is how do I treat failed cyanocolite closure. First of all, I want to start failed procedure. The most important reason for failed procedure of cyanocolite glue is from anterior saphenous vein. For American glue, the company suggests we should away 5 centimeters away to the saphenofemoral junction, and in this scenario, superior epigastric vein stays open. So it is one of the important reasons for recurrence after the procedure. On the right picture, you can easily see a recurrence of the anterior saphenous vein in one of my patients. The reason is, in order to avoid any deep vein thrombosis, we would like to be away to the saphenofemoral junction, where in this scenario the anterior saphenous vein stays open, and it's a reason of recurrence. In that scenario, the best treatment is again glue. Simply, we are putting a IV cannula 2 centimeters below to the saphenofemoral junction, and usually 0.6 or 0.8 mils of cyanocolite glue is enough, and you can easily block again saphenofemoral junction with glue, and it works very nice. So if the reason of recurrence is from anterior saphenous vein, usually we just put a glue again to the saphenofemoral junction. But if the recurrence is in the body of the short esophageal long saphenous vein, we just put foam for that one. I usually like to use 3% polydecanol for these patients because there are some changes in the endothelium after the glue procedures, but if you use a really strong glue, it works, and I strongly suggest you maximum 10 mils of 3% glue, it works. Thermal ablation may not work here. The reason is because of the synechias from the previous glue ablation, you cannot easily advance the catheter to the top, so I usually don't use any kind of thermal techniques here, but believe me, foam for the below the saphenofemoral junction, it works very nicely without any problem. Another complication of glue ablation is blockage of the femoral vein. Unfortunately, in these patients, they put the tip of the catheter to the deep vein, and it causes a glue occlusion of the deep femoral vein. And this is 2 weeks after the procedure. The patient had the operation far away from Istanbul, and it took 2 weeks at the end to come to me, and we just did some sort of endarterectomy procedure, and it works very nice. You may think, you may accept very strong reaction there, but no, it's not. After 2 weeks, we were able to came to my clinic 3 years ago, and there is an intense reaction there. Every year, 2-3 times a year, this patient used to have a 5-4 hypersensitive reaction, and at the end, he just said, I don't want this stuff in my body. And we had to resect all of the vein with very small incisions. And after this excision, the patients did well, very nice. And in the meantime, that's why I had the possibility, the chance to see how was the blockage there. And you can see actually the glue worked very nice here. Another problem is long-standing hyperpigmentation
if you are staying inside the fascia, you are not going to have any problem. And exit site granuloma is another problem. This is 2 years after the procedure. Again, they referred this patient to me. It's not my patient again. I just did with a small incision under local anesthesia and excise the glue granuloma here. The suggestion is never ever put glue in the last 2 centimeters of vein. Just stay aware. There's a paper published in Proshkashi. They referred 13-day deaths and several problems. But believe me, this is just an exaggerated paper, and many things are wrong in this paper. Myself and several others write a letter to the editor for this paper. And again, yes, glue might have some problems, but the worldwide glue experience is almost 2 million patients have had until now this one, and it's not an issue anymore. Yes, complication may occur everywhere in the medicine, including glue cases, but we are using almost routinely glue in several patients. If patient preference might be important, below saphenous vein, distal short saphenous vein, perforating vein ablation for radio cases, we have been using glue a lot. And I want to invite you final to European College of Philebology meeting in ICOP in November 5 to 7, and also International Angiology World Meeting in 2028 in Istanbul. I thank you too much. Давайте поблагодарим Куршата. Значит, это в записи. Мы уже эту тему коснулись, поэтому мои комментарии, но я комментировать не буду. Я думаю, что он очень нам доступно и в популярной форме сказал. Ага. Так, следующая презентация у нас. Имри Бихари на месте, да? Так только что он появлялся. Кто есть на связи? Включайте, кто? Угу. Запускайте, запускайте. Кто пусть... Ага. Zoom. Угу. Он, может, микрофон забыл. Имри. Вот доктор какой-то. Вот, оба наслоились. Имри, микрофон. Угу. Запустил демонстрацию экрана, только он звук не включил. Dr. Imre, we can't hear you. Can you hear us? Please unmute your microphone, please. Мне это напомнило ковидные времена. Помните онлайн-конференции? Доктор Имри, ты здесь? Откликнись. Где ты? Do you hear me? Yeah. Perfect. Dr. Gutenberg, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, I can hear you. Only you. Thank you very much. Okay, so now I intend to speak about our technique, short-term results and long-term results.
And the reflux of the saphenofemoral junction is coming from the groin. And it shows this slide. And now I intend to speak about our technique, which is to close the saphenofemoral junction at the level of the femoral vein, to close all junctional tributaries, and it is very important to prevent complications of varicose veins, and also complications of the intervention. This is excuse me. Can you put the mode of presentation? Your slides, mode of presentation. Do you see my slides? Yeah, but not full screen. You need to put full screen. Not the full screen. Oh. It's a serious problem. That in the bottom of the presentation, you can see something. Is it better now? It's still not full screen. Is not better? No, you can go in the bottom of presentation. You have. Okay. Okay, go ahead. Okay, thank you. Is it better? Yeah. Thank you. Okay, so this is our technique, that the tip of the laser fiber is near to the femoral vein. This means 0.5 centimeter from the femoral vein, and the delivered energy is 2 to 3 times more than to the peripheral part of the saphenous stem, and we give more tumescence to the saphenofemoral junction at 3 centimeters. We usually give 2 times more tumescent solution, and we give low molecular weight heparin to the patient or DOAC nowadays to prevent thromboembolic complications. And with the higher amount of tumescent solution, we can compress the saphenofemoral junction, also the aneurysmatic dilatations as well. So we could do surgery in the last 17 years for every case when a patient came with a varicose vein. A higher amount of energy can give us better results because it closes the tributaries and prevents recanalization of the saphenous stem. So finally, the saphenous stem will be closed and all the tributaries are also occluded. And this result is very similar to the open surgical crossectomy. And this is a picture after 3 years, and this is after 10 years. So the saphenofemoral junction is closed for a long time. The early results were very promising, that when we began to do laser surgery, we had a rather high recurrency rate. This means 13.8%. And as we introduced the laser crossectomy at the end of the second year, we experienced that there was only 1.2% recurrency rate. So it was a big difference at the beginning. So we think it is very important that how far is the tip of the laser fiber from the femoral vein. If it is 1 centimeter from the femoral vein, then there isn't, or is this the aim of the treatment? So this is the number of our cases, how many cases were operated on since the beginning of this technique. And the red line shows that how many recurrences were seen. This is a ratio of recurrences along different years. And if a recurrent case comes that is counted to that
that year when surgery was performed. So you can see there is a decline. And here you can see that as we introduced the laser surgery, there was a high recurrency rate, and after that it decreased. And when we abandoned the classical varicose vein surgery, the open varicose vein surgery, and every case was operated with laser, then there were more recurrences than before. But we continued this, and we tried with different techniques to decrease the recurrency rate. So this study reports 3,850 cases, and altogether 186 could be checked with ultrasound, and we could follow them with ultrasound, and we found that there are 4 different types frequently. This is the recurrency form. So we focused in this case on the forms of recurrences, and we found that there are in equal number the accessory anterior recurrences, the recanalizations, the perforator vein recurrences, and there are also neovascularizations. And here are some other recurrency forms. And this line shows the technical failure cases when left there some varicosity along the leg. So in conclusion, we can say that in every case where classical varicose vein surgery can perform, then laser surgery also be carried out. Performing laser crossectomy, the number of early recurrences decreased significantly, and we didn't find more complications than with the generally used laser method. The results in problematic cases is not as good. This means that if there is a very large varicosity, a post-thrombotic varicosity, the patient has a demanding job or sports, or after surgery, a pregnancy, or a recurrent case was reoperated, then the results are not so good. So the recurrency forms are the same as with the long stump cases, but their frequency and timing is different. So I'd like to say thanks for the possibility. Thank you very much. Так, у нас микрофон. Ребята, у нас микрофон. У нас нет. Ага. Может, микрофон поменять? Нет? Сейчас все слышно? Хорошо, вот так, да. Хорошо, у нас комментарий. Комментарий из Бразилии. Гургел Гутенберг. Please, your comments. Okay. Good morning, everyone. Good afternoon to there. Thank you very much for the invitation, Dr. Bihara. Actually, I didn't see all your presentation because it was static. Just one slide was showing, but I can hear everything. So I would like to begin to say that this topic is particularly close to my own academic background because prostatectomy was the focus of my master's degree. So I approached this discussion with both familiarity and respect for the subject. But the central question is not whether laser prostatectomy is technically feasible. It's clear it is. But I would like you clear it for me. You just did the prostatectomy with laser and left the saphenous veins with touch or treat all that. Can you tell me that? Please tell me again because the line is not really perfect. Please tell me your question. Your question again. The prostatectomy by laser, you just treat the cross-section, the cross of laser. Yeah. And you left the saphenous veins without touching nothing, no spoon, No. We treat also the saphenous stem. Yeah. So these are a normal technique of the laser, okay?
Yes, the usually used laser is used by us. This is 1550 nanometer, what we are using. And we are doing everything in one session. The everything means the saphenostem, the crossectomy, the perforator veins, if it is necessary, and also the spider veins in the same session. So my question is, when don't you use crossectomy by laser? Because we do all cases. When you have the flux with saphenous veins, we do crossectomy with laser. When don't use it? I use crossectomy in every case when there is a reflux at the saphenofemoral junction. In every case. So this means that we try to close every tributary around the saphenofemoral junction. Okay, thank you very much. And this is a big difference with the SSV, that there we leave there a little stump because of the danger of the nerve injury, and in that case, it seems it is not really necessary. Okay. Thank you. Thank you. Colleagues, thank you very much. And the next presentation, Gurgel, your presentation. У нас следующая презентация Гургела, который давал только что комментарий. Искусственный интеллект – наиболее важное изменение в практике лечения вен. Gurgel, please, your presentation. Yes, one moment. Are you hearing me? Yeah. So is okay my slides? Yes, okay, please continue. So first of all, I'd like to sincerely thank you, the organizers of the Kazakhstan Venoznый Forum, for the kind of invitation to participate in an important scientific meeting. It's a great honor to join the colleagues from Brazil to Kazakhstan. And today I speak about a different subject, I think so, artificial intelligence, the most important venous practice changing. My objective here is to show how AI is already influencing venous practice, especially diagnosis, treatment planning, and personalized medicine and follow-up. Before I start, let me briefly introduce myself and also where I come from. My name is Gutenberg Gurgel. I am a vascular endovascular surgeon from Brazil. I work at Anjo Vascular General Hospital, a vascular endovascular center dedicated to vascular disease. I also serve as scientific director of Brazilian Society of Angiology and Vascular Surgery, and I have been involved in education, research, and in implementation of new technologies in vascular care. So Natal is located in northeast Brazil on the Atlantic coast. It's a coastal city known for strategic geographic position and strong medical and development of beautiful beaches. So from Natal, Brazil to Kazakhstan, across continents and time zones, it's a great pleasure to share this presentation with you. So the evidence base is growing very quickly. In the literature, summarized in this presentation, more than 1,000 studies were identified on artificial intelligence applied to venous and lymphatic disease at the last 10 years. After applying scientific inclusions standards, 180 studies met the criteria. Most available evidence concentrated in two main areas: chronic venous disease, as you can see, 55%, and deep venous thrombosis, as you can see, 19%. The importance because it's shown that AI is not only being discussed in radiology or cardiology, it's already entering the venous field, especially in diagnosis, image interpretation, and treatment planning and patient management. The first changes speak to taste and eye, with the eye. In our daily practice, documentation consumes a large amount of medical time. We often spend too much time typing, organizing critical stores, writing reports, and instead looking for the patient. For vascular specialists, this is especially relevant because our consults are complex. We need to document symptoms, CEP classification, comorbidity, previous treatments, duplex finding, and treatment plans. So to change is not placing medical reasoning. The change is allowing the physician to spend more time with the patient and less time with the keyboard.
Change 2. AI can support faster and potentially more accurate interpretation for venous disease. In deep venous thrombosis, the deep learning models have report accuracy in the range 85%, 80 to 95%, and in some point of care setting, sensitivity reached 100% with a specificity of 91%. You can see so high this sensitivity. In the venous insufficiency, convolutional neural networks have been studied for classification of the disease severity. We report accuracy around 90 to 95%. In venous duplex ultrasound, we know that inter-observatory variability can influence reports, especially in reflux evaluation, venous mapping, and classification of severity. AI will help reduce variability and identify patterns that are not always obvious during manual interpretation. The physicians remain responsible for the final diagnosis and clinical context. The third strand is planning. In varicose veins, treatment is no longer simple choosing between surgery, forearm, laser, or high frequency. We now need to integrate clinical presentation, duplex mapping, anatomy, symptoms, patient expectation, recurrence risks, cost, and available technology. AI-assisted planning may help organize these variables. The AI may reduce planning time and improve patient satisfaction. It also sits machine learning models used to predict outcomes after endovascular ablation and support technical selection. The best use of AI is not to simplify medicine as excessively, but make complex decisions more organized and reproducible. At the Angiovascular General Hospital, we are beginning to apply these concepts in a practical way. Our initial experience includes adding intelligence to the WhatsApp conversation using AI, chatbots, support communication, and patient flow. We are also working in the dedication of vascular duplex scan reporting and automatic venous mapping, where structured information is essential. The combination of AI-assisted planning with modern venous technique may help improve organization, documentation, communication, and decision-making. This is still an initial experience, but it reflects an important point. AI implementation does not need to start with a huge institutional transformation. It can begin with specific problems, documentation, report standardization, patient communication, and treatment planning. The future of venous practice will be more personalized, productivity, and precise. AI can help us diagnose earlier, organize information better, predict outcomes, guide treatment planning, and follow patient more intelligent. But the central role remains ours. It's up to the clinicians to use, interpret, to critical evaluate, and AI insights while protecting clinical surgery. To conclude, artificial intelligence is already changing venous practice in 4 major areas: documentation, diagnosis, treatment planning, and personalized studies. The challenge is not whether AI will enter in your practice. It already has. And before I finish, I would like to warmly invite all you to Brazil, to the largest vascular congress in Latin America organized for the Brazilian Society of Vascular Surgeons, which will take place in Salvador, Bahia from 5th to 9th of October. I will be a great opportunity to experience scientific exchange between Brazil and Kazakhstan International Vascular Committee. Thank you very much. Спасибо большое, Гуру. Значит, буквально короткий комментарий от Имры. Если Имра на связи у нас. Имра, please, your comments. Thank you very much. Thank you for this high-level presentation. And it is really an interesting question. What is the role of artificial intelligence in medicine and in phlebology? But I think that phlebology is a discipline which is a very, very human thing. So the personal connection with the patient is very important, partly psychologically, and partly the palpation, the feeling that what do you think, what is the wish of the patient, what is the
agreement of the doctor and the patient. So I think there is a more important, a higher role of the doctor than the artificial intelligence. So artificial intelligence is only a help in difficult cases, but in most of the cases it is not necessary to use. Maybe for administration, or maybe there are some difficult ultrasound pictures, which is very rare. So I think we have a higher role, the doctors, than the artificial intelligence. So it is simply a help. I don't know what is your opinion, but this is my opinion. Yeah. Well, I agree. Thank you very much for the question. I agree with that. The artificial intelligence will just help us to be faster, to be more precise, because the doctor will be always the main director of the treatment and the planning of the patient. But if you have so many tools to take that, you can put in an AI and they can choose with you what the best for the patient. So I think this is the best way to treat the patients now. Thank you very much. Thank you. Thank you, dear colleague. Please, our next speaker, our next presentation from Mexico, Alejandra González. Веноактивные препараты после венозных вмешательств у пациентов C6 по CEP классу. Alejandro, please, your presentation. Thank you. Now, if you can let me share my slides. Okay, here you go. So I really hope you can hear me, you can see me. We are at the mercy of the technical gods, as was telling Rabu. Hopefully next year I'll be in person and try to not mess with technology so much. Very happy to be part of this meeting, and I'm going to be talking, about the use of venoactive medications in post-interventions and in sick patients. This is my disclosure. I'm a consultant for Servier, although I'm not receiving any fees, unfortunately, for this one. Now, venous disease is very tricky. It is very different presentations, and sometimes in meetings or in conversations, we are talking about one case, but we're thinking about another case. And it is important to define which treatment specifically are we directing for the patient. It's also very different when you're talking about cosmetic or symptomatic patients. Very different, at least in Mexico, from the institutional medicine that we can practice and the practice that we do in private sectors. And this is also applicable for venoactive medications, because I apologize, I do not know the current venoactive medications available in your region, but in Mexico there is a lot of them. But also it is important to understand that venous pathology is not in the macrovascular or what we can see in the ultrasounds or in our evaluation of our patients. It starts in the capillary beds, and this is something that we rarely can use or can see. So there's a lot of medications out there. Many may be familiar with this table, but the one thing that I would like to talk to you is about not only the direct effect regarding the venous stones, but the other properties that the many medications have. Now, especially with the procedures, we have, when you're trying to do scleroterapy with big veins, we're not using glue. The sclerosant will not stay just when you put the medication. It will go everywhere very fast. And if you can take, for example, this patient, if you treat this area, your sclerosant, if you have bigger veins, it's going to be over here in smaller amounts that can be even as a procoagulant.
effect. There's a paper from Parsi that showed the effect it has as before it is active, the sclerosing can be a procoagulant factor. So it is important to take this into consideration. Now, when we're doing surgical interventions, it is important to know that also the patient, or many of them, of my patients, as you can see, the same one with a lot of venous extension of the disease, will not get better the day after the surgery. There's still going to be inflammation, there's still going to be some tributaries, there's still going to be a lot of venous disease out there, and the use of venoactive medications can help mitigate some of the symptoms and give a better recovery for those patients, especially if you are staged patients. For example, this guy had saphenous, big perforators from the femoral vein. They had Giacomini veins, and this patient, I did not like obese to do it in one stage, so we treat him in 2-3 sessions, and we still have to give them venoactive medication to try to help with his symptoms. In ulcer patients, it is also important to understand that it's not ulcer disease. Ulcer is a manifestation of a disease. It's very different when the patient has an occluded iliac or when it has superficial disease. And we can have very quick and rapid effects when we add venoactive medications to these patients. Now, especially, for example, these patients, we can see the effect in 1 month. So it is, some patients respond very, very well. So in conclusion, the therapeutic value of venoactive medication extends beyond their primary pharmacologic action. The pleiotropic effects may support symptom relief, reduce inflammation, and facilitate recovery following venous procedures. And venoactive medications can be used as a complementary therapy in patients with advanced chronic venous disease, particularly presenting an active ulcer. I want to thank everyone for staying late and welcome any comments or questions. Thank you, dear Dr. Gonzalez, for your excellent presentation. I have comment according to the program. My question, what is the optimal venoactive drugs dosing regimen in the preoperative period before venous intervention? Well, actually, it would depend the medication that you are using. The most typical ones that I use are Solodexa and MPFF, and those I usually start them actually 2 weeks or 1 week before the procedure, and it will depend how long the recovery of the patients can be. So it can be 1 week, it can be 1 month, it can be 3 months. It will depend on the extent of the current venous extension of the patient. Okay, thank you very much, Dr. Gonzalez. We are going to next presentation, Dimitrios Kontotonazis from Italy. Please. Hello, everybody. Hope you can see my slides. Can you see them? Can you hear me? Yes, we can hear you. We can see. Yeah. So, when do I choose phlebectomy or sclerotherapy for varicose veins? Let's go to the point. First of all, you have to start consultation, and what you have to check is not only reflux, obstruction, or other kind of vascular problems like malformations, vein wall compliance, and lymphedema, but also the pump muscle efficiency, heart failure, obesity, position of the patient, and lack of physical activity. When you have side branches and a normal GSV, you have to do phlebectomies,
you have to choose your own way to deal with this. So when we need to conservate the GSV, we can make aesthetic phlebectomies or foam them. In my opinion, phlebectomies are the best thing to do, and I can show you this small video. It is very simple to go with the ultrasound. First of all, you map the side branch, and then under local anesthesia and ultrasound, with a fine needle, you can do microphlebectomies. It is very easy to do. You can use the mosquitoes very easily to take off the phlebectomies, and it's not complicated. Which is the point here? That you can do a precise technique. You will not inject this vessel, and as you can see, we have designed the great saphenous and the collateral, and it is very easy. Of course, if you want more cosmetic results, you can wash the underneath fat tissue so to reduce the ecchymosis rate. If you want to do sclerotherapy, what you have to keep in your mind is what kind of foam you are going to use. The simplest and the cheapest is the Tessari method. But is it always the best one? We have other techniques, the Combidine adapter, the ready foam, and Varixio. And what you have to keep in mind also is that sclerosing agents and their dilution, the injection techniques, contraindication and side effects, complication and the management of this, like venous superficial thrombosis, and of course, pre and post treatment instructions. In my common approach, the foam is very quick, affordable, repeatable, it is less invasive, it is a simple injection, but you have to adjust concentration and you have to keep in mind that there are some contraindications. So when we use this, let me show you some tips and tricks in combination of techniques. When you have, for example, extensive varicose veins. So when you have to deal with complex cases like this, that there are extensive varicosities, first of all, the consultation starts here. You have to map with a pen marker all the varicosities, and as you can see, they are very extensive. This is a previous sclerotherapy that we have done, and we have to remove some unstable thrombosis, and we aspire it just to relieve pain. This is a very common procedure. And now let's go to the other leg and see how we're going to treat the patients. We prepare with the image. We are going under ultrasound to puncture the vein. We prepare the foam. This is Varixio foam. And then we inject all the varicosities. When you have extensive varicosities, it is very important to keep in mind that bleeding may occur. And then we have to treat a very extensive disease. But is it always the correct way to do? You can do foam, but in many times you will see a lot of small and minor complications. So in these cases, the big veins that are close to the skin after making the foam sclerotherapy and a lot of tumescent anesthesia, the biggest one of them, we remove them. And this is our microphlebectomy technique. You use a needle, an 18 gauge, and then you just puncture the skin, get inside, hook the vein, and then wash. This is the end of the procedure. And now something more. You can combine the laser with phlebectomies. And when you can do total endovenous ablation, when you have the possibility to do this, there are many techniques, but when the vessel is straight, you can insert your fiber tip, and of course then all the varicosities, you can remove them. This is a very small video. You just insert your fiber, you do tumescent anesthesia. Under laser energy of 2 watt, you can go up and down and close these vessels that they are too close to the skin. Then you can perform some sclerotherapy, and then you can reduce the bulky veins with some tumescent anesthesia and remove the biggest of these veins. This is a hybrid procedure. You can do whatever you need, but there is a logic behind of all these
methods. If you have big veins close to the skin, then prefer phlebectomies. If you have spiral tortuosity veins at the fat tissue where laser cannot get inside, where it is less simple to make phlebectomies, then foam them and make sclerotherapy. When you have very straight vessels that you can perform very easily, total venous ablation, then foam the straight vessels, do then whatever you have in your tools. And what is the main purpose of our procedure? It is to do cosmetic results. Phlebectomy is the most frequent requested procedure. People don't like veins on their legs, so it has to be gentle, cosmetic. Here you can see how we perform the microphlebectomies with the needle. You get with 1 millimeter hook, and then you just take off all these bulky varicosities. And this is the result, and of course compression after both foam sclerotherapy and phlebectomies. It is very important in order to maximize the cosmetic results. Thank you very much. I'm just trying to get the people. Are there any questions? Yeah, hi. Thank you for a very nice presentation. And I think we are not able to find George for comment. So I will just ask you one very simple question. I saw you do a lot of phlebectomies, and you were doing the foam at the same sitting. So do you do the foam first or phlebectomies, or do you mind those foam that coming out of the phlebectomy wounds? So how do you manage this? Yes. First of all, we are doing foam sclerotherapy for extensive varicosities. It is always a very low dilution. It is 0.25 or at the maximum 0.5%. Then we remove only the bulky veins with tumescent anesthesia. If you're going to perform tumescent anesthesia, then you will spasm all these veins with the foam inside, so you will never see a lot of amount of foam coming outside. And then what I suggest always is to wash out the soft tissue with your tumescent anesthesia. You will renew anesthesia, but you are always doing something cosmetic. You are washing all the deposits of hemosiderin and of course some foam. There are not bad results in this procedure, and actually the results of discoloration are always the same that you have with your foam alone. What is the most important thing is when you are combining these two techniques is to have less problem at the post-op if you are going to do foam sclerotherapy alone. You will needle a lot of these bulky veins to remove the hemosiderin to better achieve better results. And this is the procedure. But of course, as I told you, it is a matter of expertise and of choosing your own weapons. I think that if we have extensive varicosities, the combination of techniques, it is the best way to move towards to this kind of procedure. Thank you very much. And who is next? George? Alexandra, yes? Okay. Please, our next presentation, Alexandra from Poland. Alexandra Яворская. Как я и когда лечить точки выхода тазового венозного рефлюкса и связанные с ними варикозные вены? Alexandra, please. Thank you very much for your kind invitation, and I am happy to be at least online with you. So I will share my presentation. I hope you can see it. Can you see my presentation? Yes, Alex. Yes, we okay, can see yes. you. Yeah. Good, perfect. So the topic of my lecture is when and how to treat pelvic venous escape points and their varicose veins. So I would like to focus on the third zone based on the SVP classification when the varicose veins and the symptoms are located below the pelvic floor.
We know that these patients can be symptomatic. They can have dyspareunia, postcoital pain, pain and heaviness in the perineal area. They can also go to the zone 3 and zone 4, as you can see here, through these pelvic escape points located in the pelvic floor. But we have to remember that many of these patients are also coming without the symptoms. They are coming because of the aesthetic reasons, and it's also a huge number of veins on the medial aspect of the thigh. We have to remember that very often there is not only one pelvic escape point. Very often the patient has 2 pelvic escape points, and the proper diagnostic of each pelvic escape point and the treatment of each pelvic escape point is essential to achieve good aesthetic results after the treatment. This is a patient, as you can see, huge varicose veins, and here you can see that the patient had both pelvic escape points forming this huge varicosity. So closing only one pelvic escape point and leaving the other one probably will cause the fast recurrency. The next is inguinal pelvic escape points. It's located in the inguinal canal. It looks like a spongy tissue. It's really easy to check the reflux. Very often it's connected with the external pudendal vein and cause such varicose veins on the leg. Even a small one can really have a huge reflux, as you can see here. So closing these pelvic escape points can help you to achieve good results. Next one are gluteal pelvic escape points. One is located above the piriformis muscle, as you can see here, and the inferior is located below the piriformis muscle, as you can see here, and they can cause the varicose veins on the buttock. And the last one is the obturator pelvic escape points located in the obturator canal, causing such varicosities. So, based on the SVP classification, the symptoms are usually located in that area. The patient has varicose veins in the area zone 3 and zone 2, and no matter what pathophysiological aspects we have, if it's a reflux or obstruction, based on the studies and guidelines, the bottom-up approach, so sclerotherapy or ligation, should be performed as initial therapeutic approach. It is also recommended by the ESVS guidelines. What you have to remember that most of these patients do not have pelvic symptoms, and we are treating symptoms, not images. And the results of bottom-up treatment are really good. This is my approach, how I perform it. It's intermediate labial pelvic escape points, how I do the puncture. I usually use 3% STS, foam. The nurse is giving the foam, as you can see here. I use a longer needle and the elongation, so it's easier when you do not fulfill the whole pelvic escape points to give another amount of foam to be sure that you close all pelvic escape points and you do not need to do the redo procedure. Here you can see how the patient had treated the intermediate labial pelvic escape points, but she still had the clitorial, and you can see that there are some small bubbles of foam in the clitorial pelvic escape points, but not enough to close this pelvic escape point, so additional puncture need to be done. And here you can see the foam migration. Always follow the foam migration. Here you can see that it goes deep, and also to the external pudendal vein, causing the varicose veins. And the patient here had also inguinal pelvic escape points. Also, you can see some small bubbles of foam, but not enough to close it. So additional direct puncture to the pelvic escape points. And here you can see how it fulfilled with foam, and the results of such treatment are really good, as you can see here. When you have huge varicose veins, like here, use the post-treatment compression. I use a baby belly band. It compresses all pelvic escape points and also varicose veins dilated, as you can see here. And the results of such treatment are really good. I have a 3-year observation of almost 300 patients, and you can see that the 3 years after the treatment, 90% of patients had fully occluded pelvic escape points. Patients were really satisfied with the treatment, and the adverse events were not that often and not that significant. Why do not perform top-down treatment for such patients? Study has shown that 90% of patients, even though they had performed pelvic vein embolization, they needed further intervention for extra pelvic varicose veins. That's why even in the guidelines, it's written that the pelvic vein embolization as initial treatment should not be performed. And also it doesn't prevent the recurrency. Here is my patient. She had also additionally pelvic pain. She was treated with the sandwich technique using foam and coil. The symptoms disappeared, but she still had varicose veins. It didn't help at all for her varicose veins. So I did the puncture of pelvic escape points, did the venography, and here you can see that even though I performed sclerotherapy and embolization with coil, the varicose veins did not close.
And using only scleroterapy bottom-up approach, you can see that the effect can be really good. So in conclusion, more and more patients are coming to our offices with such varicose veins. Most of these patients do not have pelvic symptoms, do the proper duplex ultrasonography of pelvic escape points, and the results of bottom-up treatment are really good. It's generally simple technique, can be performed in an outpatient basis. The radiation exposure and injection of the contrast agents are avoided. It can be easily repeated if required, and definitely it's cost-effective in comparison to pelvic vein embolization. So my conclusion is to go for bottom-up approach. If you would like to read more, we published with Human Jalai 2 publications on that. I hope it will help you with, in your further practice, and maybe some tips and tricks you can also get from these publications. Thank you very much. Thank you, Alex, for a wonderful talk. And I think most of the questions you answered. I think, what will you say to the people who try to do the top approach first, and along with doing the foam sclerotherapy of the bottom varicosity, means doing both things in the same sitting? And because if you are just doing the bottom down approach and there is an incompetence of the veins from the top, isn't the recurrence will be much higher? True, because study has shown that if you do not close the veins in pelvis, if you close the vein in pelvis, even though you close them very often, you have the recurrence of the varicose veins. Because you have to remember that there are so many plexuses, and going from top up, top down, it very often do not close these veins. Very often the veins are located around the vulva, and the sclerosant doesn't go there, as you could see on the venography which I showed. So what I would say, if your patient do not have pelvic symptoms, don't treat the pelvic veins. Very often these patients, I have at least 2, 3, 4 patients per day with such varicose veins. And I cannot imagine treating all of them with a pelvic vein embolization or stenting. Very often they even do not realize that the varicose veins are coming from pelvis. They can be in the different age, young till even 60, 70-year-olds, and they have recurrent varicose veins. And when I tell them, oh, do you have pelvic symptoms, they even do not realize that it can be, that the veins are coming from pelvis. So I think that when you have such patients, treat the symptoms, not images. If they are coming for aesthetic reason, don't do embolization if they don't have pelvic symptoms. Sure. Thank you, Alex, and thank you for joining us. So now we move on to Professor Human Jalai from Germany. He's online and he has to catch a flight, so we'll take him first. Yep. Welcome, Human. Can you hear us? Thank you very much, Raul. I hope you can hear me and see me. We can hear you, and we cannot see your photograph still. Okay, thank you. And my apology to Patrick, to Professor Mock, that we have a flight to China, sorry. So, how to optimize therapy for chronic venous obstruction? Let me go to the presentation mode. I hope you can see it. This is my disclosure, and many thanks to organizing committee for inviting me. This is a very big topic. There are maybe 20, 30 aspects how we can optimize the results of the therapy of chronic venous obstruction. But very important is, to focus on the diagnostic and patient selection. And the most important tool is a duplex ultrasound, is a dynamic tool. You can approach especially the inflow, which is the most important factor affecting the outcome after recanalization. You can see in this slide the deep femoral vein, the post-thrombotic changes. In this case, that was a type 4A classification patient with a good inflow from deep femoral vein and a very bad inflow from femoral vein. So this is mandatory. After making the duplex, of course, after anamnesis and talking to the patient, clinical findings, past medical history, duplex, if you decide for intervention, go for cross-sectional imaging. If your radiology department is delivering you a very good MRV, I think MRV is superior to a CTV in iliofemoral and caval recanalization. As you can see, the quality of our MRVs, it is really very good, and you can reduce the radiation exposure to those otherwise young patients.
For the patient selection, after doing the duplex ultrasound, talking to the patients, collecting the symptoms, Vilata, VCSS, categorize your patient to this classification. We are talking now about PTS, that means type 2, 3, 4A, 4B, and 5. Mostly we are dealing with type 3 and 4B, maybe 10 to 11% of patients are type 5. This is key for a perfect outcome, and how you prep and rep your patient, how you adapt your anticoagulation, and also the talk to the patient, and all aspects of the procedure really depends on this classification. So if you have a type 2 and 3, it is totally another story than you have a type 4B. Even your prep and rep is totally different in a type 4A, 4B, and 5. I normally prep and rep always the right jugular vein approach, and we know those are more difficult patients, and the analysis of the distal landing zone in those patients is really crucial. So those are the extensive disease. Let us go to the next slide. What are the therapeutic options? If you have your classification, you should know that type 3, you need endovascular technique. No talk, even though many of us are vascular surgeons, we can do the hybrid approach, the endophlebectomy. There is no need in type 3. But in a type 4A, in a bailout situation, you might need, after analysis of your IVUS, and if you see a membrane in front of the deep femoral vein, you have to do the cut down. Type 4B is the same, is luckily very seldom. And in a type 5, consider those patients normally, routinely for contraindication, unless the patient is suffering from a non-healing ulcer. Landing zone. The determination of landing zone with IVUS plus phlebogram is key for your success. Proximal landing zone, you avoid unnecessary jailing of the contralateral side, you avoid migration in a nivel case, and that is the distal landing zone in chronic venous obstruction, normally above the ostium of the deep femoral vein. But it is not just where I land it, it is also to analyze the distal landing zone if you need some additional approaches or not. This is how you analyze the proximal landing zone. You go for a pullback crossover phlebogram. With that, you can visualize the exact confluence. Then you do IVUS. With IVUS, you can visualize the exact position of overriding artery. We did in 2 cases today this approach, and then you decide for the best proximal landing zone. Determination of the distal landing zone. Of course, you can do phlebogram, put a balloon below the ligament, and the contrast comes back. You see something from the tributary of the deep femoral vein, but it doesn't show you the exact ostium. Do the IVUS, and again, it is not only a question of where the ostium is, it is also a question how the ostium is. Is there a flap, a membrane in front of your only inflow? In this case, it was a 4A, and the only inflow was the deep femoral vein. And my colleagues, they didn't see this flap. They left the patient. Patient was discharged. 2 weeks later, he came for the first follow-up visit. It was occluded. So then we had to go from jugular approach and rupture this flap with long-term 3 minutes ballooning with the ACT over 3 seconds. So give attention to the distal landing zone in those recanalization with help of IVUS. This is an example of a type 3. You see the femoral vein is very good, the deep femoral is very good, and the landing zone is above the ostium of the deep femoral vein determined by IVUS with help of phlebogram. And here you can see very nice the proximal landing zone and the distal landing zone. That should be very clear. Some slides for type 4A. Many years ago, we did in many of those patients routinely endophlebectomy, and then we saw endophlebectomy has 20-30% wound healing disorder. You can get rid of endophlebectomy routinely by this technique. Patient is in supine position. Patient has a type 4A. That means only the deep femoral vein is patent, the main tributary. Try to recanalize on the lateral side. Just go and wire into the main tributary, as you can see here, of the deep femoral vein. Try to bypass all the post-thrombotic changes on the lateral side, which is only a theory, but the proof comes with IVUS. I am talking about this. These are the post-thrombotic changes.
you bypass it, and after predilation, you push everything away from the deep femoral vein, as you can see in this illustration, and then you easily can put your stent with the distal landing zone above the ostium of the deep femoral vein, which is the only inflow, and this would be your drainage of the leg. If you do it just blindly, you can push exactly vice versa and kill your only inflow, and that is proved by IVUS. This is such a patient, bilateral type 4A, and we did with this technique the only endovascular technique without endophlebectomy, so it is not needed. Other important aspects to have a perfect outcome or the best possible treatment: do the proper diagnostic approach. I talked about it. Most important is duplex. Please approach the common femoral vein and inflow veins very extensively. Categorize your patient to the classification. In the OR, use IVUS for determination of the landing zone is a mandatory aspect. Stand from the good inflow to good outflow after having the landing zones. Use dedicated venous stents, and in my eyes, adequate or even aggressive anticoagulation in the first phase of the post-operative days is very important, and rigid follow-up with duplex is also important, especially the 2 weeks follow-up. Thank you very much. Thank you, Human, for an amazing lecture. Good to see you. And Human, it's Patrick Muck. I want to congratulate you. That was an incredible presentation. And you know, your work with that classification is phenomenal, and we appreciate it worldwide. My question to you is, where are you at in tackling an IVC classification system? Have you entertained that yet? If so, have you been able to present it elsewhere? And No. if you have not, go ahead. I'd love to hear your thoughts on that classification. Thank you, Patrick. And again, sorry that I asked for being before you. I'm really sorry for that. Beauty before age. And I had prepared 2 nice questions for your talk as a discussant, but unfortunately I have to leave. No, we, together with those 12 centers globally, we decided, and I think you can confirm, additionally, involvement of CAVA. It doesn't mean that CAVA involvement is not important, but is not affecting at least your patency rate and probably your outcome. Of course, if on those pictures I showed, if we would have a total CAVA occlusion, it will take another 1-2 hours, you know that, additional approach, body floss, snaring, and those things. But believe me, the importance is not CAVA involvement or not. The importance is the inflow which affects the outcome. But you are correct. Maybe in another working group, we can go for additional defining and fine-tuning. That is one, and maybe a classification also for acute DVT. Yeah. Well, again, congratulations, and sounds like you need to get to the airport. Yeah. Thank you very much, and thank you for inviting me. Thank you, Human. Thank you. So I'd like to, invite Professor George Ulloy from Colombia, and excuse me. Okay. Good afternoon, everyone, and thanks so much for the invitation. This is a wonderful symposium, so thanks so much for having me. And I'm excited to talk to you about our experiences here in the States, in particular in Ohio, with PE therapies, how and when, or when and how, I guess I should say. So here at home, we employ a PERT. We've had a PERT team since January of 2013, and PERTs are invaluable because you have so many different services that can help you understand how to risk stratify or classify these folks, and then thereby offer therapy. Because there's a lot that goes into this. It's not just the elevated RV to LV ratio, it's your BNP, your troponin, PETSI score. You need an echo, and there's additional signs on the CT, as well as lactic acid. So when is the first question? Well, since 2019, there was an incredible publication from the European Society of Cardiology looking at the guidelines for the diagnosis and management of folks with PEs. And we all know, if you look here to the right, this is the death spiral that starts when you have an increased RV afterload from a intermediate high risk or a high risk PE.
So back then, in 2019, they came up with this risk stratification system of vWIN. You looked at folks and you put them at high, intermediate, or low, and pretty much those with intermediate, high, or high risk were folks you would consider interventions on. Back then, we did not have randomized controlled trials like we do today, where we have the STORM trial from Penumbra as well as the HI-PYTHO trial from Boston Scientific that show that, in fact, intervention can help these folks, intermediate, high risk, and high. Well, fast forward to February of this year, and the AHA here back in the States published their 2026 clinical practice guideline looking at the evaluation and management of folks with acute PE. So now we've really expanded our classification, and I look at it as A and B are low risk in the old ESC classification, intermediate risk is C and D, and the high risk is now E. So it's a much more robust classification system I would encourage you to look at. In this article, they also discuss suggested management. And again, keep in mind, intermediate high risk is really C2, C3, and on up. And in those folks, they advocate engaging your PERT team so you have a multidisciplinary approach on approaching these folks. E and D, E2, E1, D2 are really the sickest of the sick. Again, this would be the old high risk, and this would be the old intermediate high risk. And for those, now we have data that look at systemic or catheter-directed thrombolysis, mechanical thrombectomy, and also you can entertain systemic and VA ECMO. So what do we do back here in the States? Well, things change with aspiration from the company called Penumbra in 2020. During the pandemic, that's when they came out with a 12 French system and eventually a 16 French aspiration system. And that's where we now evolved into 2022, what they call the Lightning Flash 3.0. It measures pressure, it measures flow. You can offer a percutaneous single session iliofemoral DVT or pulmonary embolectomy procedures, and you can minimize your blood loss. And again, they're lytic-free single session. So here at home on my phone right here, I get notified. I can be anywhere in the world with this company called Viz.ai, and I can pull up a CT. I can look at, is it a central pulmonary embolus? Is it peripheral? What's the RVLV? What's the troponin? What's the BNP? And I can help direct therapy to some of my younger partners, again, anywhere in the world. That's where we're at with this AI technology. So you can combine AI with state-of-the-art percutaneous embolectomy or thrombectomy, and this is what you can get. This is from the first 16 French system in the world we got to do here in Cincinnati, Ohio. And this is Marjorie, who came in with a intermediate high-risk PE. Today she would be a D1 in the AHA classification. And again, this is phenomenal what you can offer. So here's a totally different patient. You can see on your left, on the axial CTA, you can see a saddle embolus. Here's the diagnostic pulmonary angiogram. And you can see bilateral pulmonary emboli in a saddle. So what do we do now? We come transfemoral. We cross the heart. We avoid the chordate tendonae and the tricuspid valves, and then you can tricuspid valve, and then you bring up your 16 French system from left to right. You can see the embolus on the right. You can see a very quick pulmonary embolectomy with minimal blood loss. From there, these catheters are pushable, torqueable, trackable. You simply flip it over to the other side. We call that wireless navigation, and from left to right, you can see, again, a single session pulmonary embolectomy with minimal blood loss. Not only can you do the old intermediate high risk or the AHA C and D patients, but you can also do the AHA E or the old-fashioned ESC high-risk PE as well, and we combine that with ECMO. We work with our cardiologists. This young gentleman came in with an incredible saddle pulmonary embolus. He has contrast in his hepatic veins, and he was coding. We put him on ECMO. We used multiple proglides, so we went through the left side. We put our 28 French venous, our 17 French arterial for ECMO. Here's the ECMO circuit here. Again, we do proglides for this. Then we go to the right common femoral, put a couple proglides in, put a 16 French system in, and come up. And this gentleman also had a clot in transit, so on our way up with the Penumbra system. Here you can see the clot in transit. Here in a second, you're going to see the catheter come in. There it is, and kind of now you see the clot in transit, and now you don't. So after that,
these catheters are phenomenal. You can see how torqueable they are through a big dilated right heart. They don't kink, they maintain their aspiration power. And so once we treat it the right side, we treat it the left side. And again, today that would be an AHA classification E2 because he was coding and incredibly unstable. So eventually we were able to go ahead and treat him. This is that gentleman right here. We decannulated him a couple weeks later. So why do you treat PEs? Quite simply, it's one of the few procedures that you can legit save lives. And this is one of our patients from back in, as I mentioned, we've been doing it since January of 2013. And this was one of our patients who came in who was pregnant. We did an emergency C-section, treated her PE, and then there, you saw earlier here, she is being discharged. So happy to take any questions. And again, thanks so much for this invitation. This is a super cool forum, and I appreciate the opportunity to be involved. Thank you, Patrick. Amazing talk. It's Rahul Jindal here. So just one or two questions I have. I gather you use Penumbra flash and an ECMO device. Unfortunately, if there's, it looks like you're asking a question. I can't hear the question though. Okay, can you hear me now? Can you hear me? No? Hello? Can you hear us? Just a minute, Patrick. Can you just Now I hear you. Can you hear us? Yes. Okay. Thank you for the excellent talk. It's Rahul Jindal here. So I wanted to ask you, with your experience of Penumbra Flash 3.0, and you have experience with ECMO, and I'm sure you must be also using the other aspiration devices like a float retriever. So what do you think is the best device out of all these? And second question is, when we have these available and in the high-risk patients of pulmonary embolism, do you think there is still a role for an IV thrombolytics, or should we go directly with suction devices when we need to do the patient? Yeah, I think in an AHA-E as well as an AHA-D 2 and 3, in particular, if you see contrast in the hepatic veins, that tells you that right heart is sick and not functioning. So in those folks, we go ahead and pre-cannulate for ECMO, just in case. But you know, I tell folks that systemic thrombolysis still works, and not all centers have the ability for ECMO. But if you see contrast in the hepatic veins, then you should consider pre-cannulating for ECMO. And then from there, yeah, we do ECMO and we do the single session thrombectomy at the same time. Here in the States, FlowTriever works great, Penumbra works great. There's a company called Inquis, and there's also AlphaVac from AngioDynamics. I think all three of them have their benefits. To me, if I had to pick one device, I think the Penumbra 16 French system is a very robust catheter. It's torqueable, pushable, trackable, it won't kink. And I think that's the best device out there right now for pulmonary embolism as well as iliofemoral DVT. Thank you. And I've got a question from Human Jalai, that with the growing use of risk stratification tools, biomarkers, how do you decide which intermediate risk pulmonary embolism patients will benefit from catheter-directed therapy? Yeah. So that's the benefit of a PERT. There is no right answer out there. Yeah. For us, I like to see right ventricular strain on the CTA, on the RV. The troponin kind of shows that you have some myocardial infarction. The BNP shows you that there's stress on the right heart. Those folks, I think, are your wheelhouse to intervene on. But at the end of the day, the value of a PERT is a multidisciplinary approach where you have multiple opinions weighing in, offering the best therapy for the patient. Sure. Thanks a lot. And thank you. We move on. Okay. Thank you. Thank you, Patrick. And yeah, I've already got a comment. You got it. I've already asked. Okay. Thank you, Patrick, for joining us. And we move on to the next topic by Dr. George Uller from Colombia.
Is he there, please? Yeah. George, can you hear us? Clear and loud, Rahul. Thank you. Thank you for having me here. I'm sure it's very early morning there. Thank you. You can share your slides. Junior, please call me, Junior, whenever I call you. I need, No, we don't. We need George online, please. Okay, George, can you? Sorry. Yeah, George, we can see you now. What's going on right now? I can see you and hear you, but I'm also To me, having look much better. online. I put the yolk, I put mercurochrome, and I also put the hexacol. I did before you how you do it. I put the lidocaine, the winter cream, and then once I left it for a bit, and then I spray on the wound, clean it with water, then I put the yolk and the mercurochrome, let it dry for a bit, then I put some hexacol, and then I close it. How Mama feel about it? George, we can't see your slides. George, we can see you, but we can't see your slides. There is a lot of interference. I'm hearing a lot of. We can see the Victor Canada's logo. Okay, I'll talk to you later on. Okay, I'm in the middle of some shit. Okay, bye. Victor, can you stop sharing your slides, please? I think that's why George is not able to share. Victor? I'm sorry, Rahul. I was just Victor, hanging around. We are still waiting for George to finish his talk. Okay, let's wait for the talk, and after this will be the wraparound. Yes, yeah. George, can you share your slides, please? Yes, we can see it now. Perfect. Then this is it. What I have to say is something that will be part of the near future. This is what we have been working on superficial venous disease now. That's an application of hypo. This is a sonar lens that we have adapted into a regular hypo for prostate cancer. We map the veins, we go into the superficial, and we just apply the energy, which comes cool into the skin, and then it begins hitting it on the inside. It has been worked before in the UK by the group of people that has been previously talking, and also by the French guys also. They have been working and adapting this idea. This is the 2 or 3 minutes presentation that I have for you guys. I took the liberty of changing it a little bit because I consider this the adaptation of what we used to work when we were kids by using a lens and focusing the sun. Kind of the same thing. We have so far 54 patients. The experience has been adapted and taken from prostate cancer and some other tumors from other places of the body, and it denaturalizes the collagen and the elastin of the vein, producing a fibrosis, something very similar to what happens with endovascular foam, but instead of producing scatters and fibrosis, it clears the whole vein, and it is a little bit faster than the previously seen effects that has been presented in previous presentations by the group of Europe and the group of UK and the group of France.
This is our experience, and again, the number of our patients is below 60. We're still gathering experience, but I am pretty sure that we are facing the next advancement in venous diseases. Then we'll have something more than thermal ablation and chemical ablation with the concept of non-invasiveness, not minimal invasive, but non-invasive. That's what I have to share with you, Raul. $5 You told me 5 minutes. Yeah. Thank you, George. George, what do you think? Will this technology will stay in the next 3 to 5 years? Yeah, I think it's a matter of money. It's a matter of price. It is extremely expensive so far. We are not working with the machine that comes from the UK because of the high price for our geographic environment. We are waiting for the advancements that will come from the French group, which seems to be a little lower in terms of money. And this, so far, is an adaptation of what is out there for the treatment of prostate cancer. It's basically reapplying the technology that has already been out there and has been applied by different surgical groups, urologists and breast surgeons. We are taking the liberty of reapplying the same technology into a different disease than it has been conceptualized from. I envision that it's a matter of adopting the technology. It is the same thing as when you saw the computers 20 years ago. The price of a laptop was skyrocketing, and now you can purchase it. You have one in your hand, by the way. It's faster and it's much more powerful, the telephone that you have in your hand, than anything else. So the miniaturization process and the pricing, it's getting lower and lower every 4 years. There is a law that explains that. I think that in a matter of 3 to 5 years, that could be a standard, mainly not for the truncal veins, but for the tortuosity and the varicose veins that are being surgically excised or treated by foam scleroterapy today. Jorge, thank you very much. It's a fantastic presentation from the new president of Union International of Angiology. Thank you, our congratulations. Thank you, my friend. And I'm at your service. Thank you. See you soon. And conclusion from Victor Kanata. Yeah. Victor. Thank you, George. And can we have a closing remarks from Professor Victor Kanata from Paraguay? Victor, are you here? Can you please check? Raul, I think Victor is taking an airplane right now. Yeah, I think he's out of the session. You have to readmit him. Excuse me. He's already there. Can you admit him? Admit. Yeah. This one. Yeah. Victor, you are in here. Hello. Victor? Yes. Yeah, Victor, can you hear us? There is a video from Victor. Sí, señorita, si me da los 25 millones, yo me voy. Yeah, there is a video. He's already in now. Yeah. Dear friends, this is Professor Dr. Victor Kanata. I'm giving the closing remarks to a great meeting. This is
Dear friends, this is Professor Dr. Victor Canasa. I'm giving the closing remarks to a great meeting. This is the 4 editions that we are helping the Kazakhstan Venice Forum. We are more than aware that the meeting was really a great success, and the university has put together, with the help of Dr. Le.G.athering, a great program. The educational mission of the university is growing since a few years. I'm just coming from the IBC 2026 in Miami. That's the reason that I'm coming from the airport and talking to you from the airport. We are really very happy. We know that all the sessions and all the lectures were really okay, and we're more than happy to help you for the next year. Thanks for the opportunity. Thanks to Dr. Sharipov Pascal. Thanks to Dr. Le.G.athering, who is really a mentor regarding about new techniques, new works, as well as teaching in the phlebology field. So we'll see you again next year, and I'm being more than glad to give a lecture for the next year. Send to everybody else, and see you on the Kazakhstan Venice Forum 2027. I don't want to ignore that Bain University is growing a lot, and we invite you for Bain in Venice 2027 for the IBC in Miami Beach 2027, as well as in the many educational meetings that we are around. Just give us a talk, send us a message, and we'll be more than happy to add you in the program. Thank you very much for everything. The Kazakhstan Venice Forum is already a great meeting. We will help you next year and again. Thank you very much. See you. Thank you, Victor, for your closing remarks. Thank you very much to all distinguished speakers of this Venous and Lymphatic University session. See you next time on Kazakhstan Venous Forum. Всем спасибо большое за участие. Такая была длинная, большая сессия. Со всех концов мира подключились коллеги. Спасибо. Сессия закрыта. Спасибо всем. Переходим к следующей части, небольшой. Слово предоставляется доктору Заза Лазарашвили с презентацией Всемирного конгресса флебологии 2027 года в Тбилиси. Предоставлять информацию, что как мы готовимся, что нового. В принципе, при подготовке такого большого мероприятия нужно, конечно, решать какие-то глобальные вопросы. И вот уже за год уже начинаются вот те активности, которые будут, значит, представлены. Значит, сначала было задумано на сентябрь, но мы получили очень такую тщательную информацию по поводу такой климатических изменений в мире, и нам сообщили, что в сентябре гораздо жарко было, сейчас в последние годы, так что
я пережил события и, значит, ну, начну с того, что как все это проходило. Это было в Майами в 2023 году, когда мы выиграли вот право провести конгресс с моими друзьями, коллегами. Вы многих из них знаете. Нас поздравляли очень много наших друзей. Значит, проводиться будет конгресс в самом центре нашей столицы, в Тбилиси, там, где начинается проспект Руставели, вот здесь даже там, где маленький, перед гостиницей Телеграф, там, где, видите, маленький такой зеленая, ну, не точка, а часть, это место, так сказать, нулевой километр, откуда начиналась историческая военно-грузинская дорога. И вот, значит, будет это основной павильон, где будет проходить выставка и также так называемый vWIN village, то есть такой поселок или как лучше сказать, деревня, да, деревня, вот такой павильон будет. Это место далеко от Тбилиси, где-то 20 минут езды, историческое тоже место князей Мачабели, где будет проходить гала-динер, ориентировочно на 1000 персон. Самое главное, что в организацию включена вся государственная машина, так сказать, и премьер-министр, министр здравоохранения, образования, а также министр экономики, и отдельно очень сильно нас помогают Национальное туристическое агентство. Вот. Они уже сделали специальные туры, которые будут представлены для наших гостей. Это Wine and Wine Tour. Вместе это особенно надо отмечать, потому что октябрь это месяц, когда вино начинает уже готовиться к вину, собирают урожай. Также такие горные туры, там несколько, вы хорошо знаете, что Грузия хотя и маленькая, но там очень много разных мест, которые нужны, горные места и море, также это будет туры, допустим, в Батуми и на побережье. Очень сильно, я еще раз хочу отметить, помогают вот эти организации, плюс мэрия города Тбилиси. Но самое главное, что у нас это, значит, новые даты, это 13-16 октября, хотя 11-12 уже начинается работа, там, воркшопы, какие-то сайты, то есть будут параллельные там конференции, симпозиумы проводиться, но основное 4 дня, это 13-16 октября 27 года. И вы помните, многие в рамках мы проводили позапрошлом году такое предварительное такое мероприятие, назывался Silk-Vein Road. Это связано шелкового, то есть со странами шелкового пути. Мы объединились тогда, сделали это вместе. Огромное вам спасибо. И те страны, которые участвовали в этом мероприятии, доктора этих же стран, я сейчас прямо хочу объявить, что доктора
этих стран, конкретно вот сейчас Узбекистан, Азербайджан и, конечно, Казахстан, доктора с этих стран будут пользоваться при регистрации такими же условиями, как и грузинские врачи. То есть там будет серьезный дискаунт для этих врачей. И если, конечно, это будет предварительные организованные группы, предварительно мы обговорили это с туристическим агентством, по поводу проживания тоже серьезные там будут дискаунты. Но об этом будем вместе работать. И самое главное, чтобы мы вас всех ждем. Наилучшая пора для визита в Грузии. Так что будем вас ждать с нетерпением, с распахнутыми руками, да? И сердцем тоже. Спасибо. Спасибо, Заза. Следующее у нас короткие два видео. Это презентация Всемирного конгресса в Гонконге. Всемирный конгресс, 29 год. Hello, my friends from Kazakhstan. I'm Willie Chi from the University of California, Davis. On behalf of the East Connect group, I welcome you to Hong Kong for the WUIP 2029 meeting. And with that being said, Hong Kong is a fascinating city for you all to visit, and I wish to see you there. Ciao. Thank you for your fully supporting East Connect for UIP 2029 at Hong Kong. Welcome to Hong Kong. Thank you for supporting East Connect for UIP 2029 at Hong Kong. Hong Kong welcomes you. Thank you. Thank you for your fully support East Connect for UIP 2029 at Hong Kong. Welcome to Hong Kong. Thank you very much for supporting East Connect for UIP 2029 at Hong Kong. Welcome to Hong Kong. Hi, I'm Danny Pratama from Indonesian Venice Forum. Thank you for supporting East Connect for UIP 2029. Hong Kong welcome you.
Уважаемые коллеги, всем спасибо большое. Мы закрываем день сегодняшний и готовимся к галаужину, который будет в этом зале. И, вероятно, это будет где-то в 8:15. Потому что нужно персоналу подготовить зал. Спасибо. Yeah, thank you everybody. And do you want to have a group photograph or something like that? Okay. Yes, okay. Мы хотели тебя попросить поставить свою картинку презентации, сфотографируемся перед вашим на фоне конгресса. Ну вот это заставочка. So everybody, if you can come on the stage, like we can have a group photograph. That will be nice. And thank you for staying so long. Ксения, можете пофотать нас? Мой фотограф. Пришел. Садитесь, дамы, садитесь. Займите первый ряд, пожалуйста, чтобы не пустовал. Садитесь, садитесь, займите ряд. Заполните. Еще? Еще телефон есть. 5. 10. Еще. Да. Как голова уже начнется в 10. Давай, быстрее. Пальцы на объектив. Закроется. Вас только. Все? Самый дорогой. Вот еще, я шучу. Асике. Спасибо.